Maisha sisi tunapenda. Yo ni aje wase, live ingine hapa Man Cave Talk. Leo nimechelewa sana bana. Msini blame mama. Wife mazee amekamuka hivi. Nimwambia siende ati nimaliza live kwanza akaenda medical si medical, ameenda urgent care. Jo akona homa kidogo. Nikamwambia hakuna haja kwenda saa hii, ngoja nimalize live, akaenda anyway. Amerudi saa hii uski. Unajua ni responsibility, sasa kabaki nikiwachua toi. Sasa muuliza mbona fanya hivyo? Mbona sio mfanya live Sunday tu, ni once a week. Mbona uniduie hivyo bana? Lakini wapi? Amedu tu vile amedu bana. Sasa sijui. So ndio tu apechelewa na live leo, hata sijui atakuwa hapa. Oh, Guru channel iko hapa. Hiyo ni poa. Tena nianze TikTok pia. Labda takuwa na nini? Wafuasi huko pia. So leo tutachelewa kidogo, sijui tumaliza saa ngapi, lakini ndio hivyo bana. Unaona? Chelewa kidogo. So nimejoin na iPhone, kajoin na iPhone. Tuko na audience. Mutaka kulogin na channel zangu zote by the way. YouTube ni poa kuona channel kama 2-3 hivi. Sijui kana record hii pia. Oh, nimerecord. Last week nililose audio by the way. Yote kabisa sijui kwa nini. Sasa kabidi nifanye ukarabati, nikachukua ile video ya live stream, nika-download audio, nikaenda kwa CapCut, nika-download video, nika-karabati mingi sana. Luckily the job. So nikaona mazee najua prevention is better than cure. Au something hivyo. Hiyo ni phrase moja. So kuna hata leo ni backup. So niko na microphone hapa hivi backup, niko na hii hapa hivi DJI. I think DJI ilitakuwa na nini? Ilitakuwa na I think ilikuwa na update kitu kama hiyo. So nikachelewa kidogo. Lakini nilimanage kudu hiyo video nikaipull through. Nimeipost leo asubuhi. Ile iko na better quality. Hii hata na record hapa hivi. Wanasema leo juu nimekuwa na time. Nimekuwa nikikata hapa chini bali nangojea na mtoi. Nagusa vitu, na haribu vitu. Mpaka madaka karudi. So hivi niko hivyo bana. Yaani siku mbaya leo mazee. Mimi sipendi kuchelewa live bana. Unajua hivyo. Kati ya kiasi lakini sawa tu. Ndio hivyo. Acha nizime. Oh, na track monitor live kama iko poa. So ndio hivyo bana. So tuanze basi, tumechelewa kidogo leo. Sitakaa sana, najua sasa kama kwa Kenya na kulala. Wasini ndio umetoka church. Kwa hivyo bana. So nimekuwa off kama 2 weeks sasa. The whole of last week na nilisema tu I don't want to deny anymore. Unajua ni bahati track yangu ili tip over na driver side. Uzuri driver side hauna ile whiplash juu iliamka tu mali nilikuwa. Ilienda tu hivi kanguka hivi chini, nikajipata imelala hivi chini kwa track. So sikuwa na anything ili move juu ndikuwa ile pivot point. Wasamangaje? Kaona drive track ni poa tip over kwa side ya driver. Inakaa weird but ni poa hivyo. Kwa nini? Because side ya driver ile movement ile from kama 90 degrees hivi 45 inalala hivi, hakuna whiplash. Ikitip over na passenger side ile mbaya. Kwa nini? Juu inakutupa, ina shake mwili. Unaona? Utatupwa hivi, utakuwa na ile whiplash, ile after effect. So ile track yangu ile tip over sikuwa na any injuries. Sijasikia anything different. So take 2 weeks off. Nimeifix, iko almost good to go. Baki tu kama one more issue, alafu dump truck iko poa. Ni ile tu ile bump inafaa ikuwe repaired na nimekuwa tu na repair by the way. Nisema tu acha nichukue 2 weeks off. Atafanyangi job 5 days a week anyway. So fanya kama 3 days to 4 days. So kaambia wacha tu let me deal with my stuff peke yangu. So the last 2 weeks nimekuwa kideal na truck. Ziko almost done, na ngojea part moja from Canada. Hope imekam this week. Dump truck. Lakini next week niko available kudu job tena. So ndakuwa back in action next week. Alafu pia nini nyingine? Maybe direct pia. So hiyo ndio update ya life yangu. Nimekuwa off 2 weeks. Okay, na sija reply anything, sija do anything. That's why. Hata nimedu vitu mob sana by the way. Mudu vitu mob sana. Nimefanya video zile ndapostia baadaye. Zile za kuedit kidogo. Kuna video moja ya kuedit. Kuna best yangu mmoja napata tu briefing hivi kidogo before tuanze. Wasa wakijoin. Anaweza appreciate like video by that. Acha pia like video hapa. Like video bana kama una watch. Like video itakuwa poa hivyo. Like video itakuwa poa. Tumechelewa sana leo. Sijui kama sasa tapatikana lakini sawa tu. Ile tu few ile. So kuna best yangu mmoja alikuwa anaishi hapa Minnesota kama 2 years ago. Akahama Kansas, akahama Maryland. Akona job kwa Maryland nyingine karibu na Washington DC. So akamerent hao yake out. Sikujua kama rent by the way. Niambia tu mazee tenant wangu alimove kwa hao. Endo niangalie hao kama iko poa. Wasema it needs $18,000 kuifix. So ndio nikifix track napitia kwa hao yake, na fix track napitia kwa hao yake, nikaona mazee hii ni idea. I can do clean snow kwa driveway yake juu the new tenant is coming next month. So nataka to make sure hao inakaa poa ndio ule tenant mpya kiingia apate high fiti. Amenipatia job by the way, which I don't know, it's not my job lakini musa mangaje.
ukipewa opportunity kama hiyo, musamanga kama I look at it in a positive aspect. Ni ile sijai rent house before, but I intend to. So let me act like this is my house. Mwona sasa. So in the middle of that, guess what I did? Niliopatia house tour. Iko empty, lakini niliopatia house tour. Namuuliza kwanza kusema it's okay. I mean, how ni public anyway. Sija show address, but nimewapatia house tour. Hiyo house iko na 5 bedroom. Ile nimezunguka upstairs, main floor na basement. So video itacome sometime next week. Nikishai edit. Inafaa ku edit by the way, iko 2 pieces. I was doing it while I'm cleaning up. Anafanya ndio hivyo tena next week ni clean up vitu fulani hivi. Ule tena nitaliacha vitu kama kuna some things I need to throw away. Umeona? So that's what I'm going to be doing next week. Lakini at the same time niko available ku job. So ina depend on schedule. Kesho sijui job juu kunanyesha, mvua inanyesha. Warm up by the way for the first time in the last 3 weeks tuko wapi? Tuko kwa 0 degrees. So at least yani I think we are heading towards spring in Minnesota. Hiyo ni different by the way. Kama ni Europe mko different, but Minnesota ukiona uko above 0, hiyo ni progress. Hiyo ni spring inanukia, tunanusia. Anyway, hiyo ndio briefing ya this week. Nimechelewa kidogo by the way, so na apologies. Wife ameenda urgent care. Alitoka hapa kama sijui ni 9. Nikamshow make sure you back before 11. Amekuja hapa saa few minutes ago. Kama tuseme 10 minutes ago. So nikonisha set up live na kila kitu. Namngojea. So ndio hivyo tumechelewa kidogo. So anyway, hiyo tu ni ile natoa ile guilt out of it. No, rant ya 5 minutes. So tuendelee. Okay, sawa. Tuende na TikTok kwanza. Nani ameanza hapa hivi? Liko nini TikTok? Nimesahau ile design ya maswali na kwangaje. Oh. Ilianzia hapa. Hakuna swali yote. Leo tuletee juu tupige story. Nafanya hivyo maybe kesho TikTok tafadhali. Juu sahi na multitask. I'm still trying. Niko almost close to get TikTok kwa computer upstairs kwa ofisi. Juu ndakwa doing TikTok kwa ofisi by the way. Itakuwa easy hivyo. Hapa chini ni high production nini. Kuna makampuni ni approach wataka niwafanyie ma review. Sijui kama ni a good idea. Msaidu ma review niambie. Is it legit kufanyia wasema review ama nini? Sijui wanaambia nikala mwachize video zangu za nini? Video zangu za itwaje? Za kama review or I should do a review for their products. Sijui kama ni kitu. Wanalipa hata sijui. Anyway, niambie mseka anajua YouTube niambie kama ni idea poa kufanyia wasema nini. Nimekuwa lenga the whole year. So tena ameniambia, "Oh, can you please consider our microphones?" Sasa sema hivi, either nipatie hizo ma reviews, ukinipatia hizo ma equipment nichukue, alafu niwapatie. Itakuwa easy hivyo sijui. Nimethink hivyo. Wait a minute, naweza kubali hizi vitu. Kama kuna microphone moja wireless, nikubali wanitumie kama si scam, alafu nipatiane pia mimi. Itakuwa poa hivyo kama ni good product. So tuendelee, tuanzie hapi. YouTube, tuende step by step. Oh man, nimeenda too long, 5 minutes. So, follow for followers. Boss, hiyo video umeweka ya 3 minutes is on another level. You're going to blow. Oh, I didn't need drone too by the way. Kuna more videos by the way. YouTube ile snippet. Nisema tu, I was so excited that the thing worked for me. Kisema acha ni post alafu ndio ninakaaje. Drone ikinifuata. Nenda kwa Frozen Lake. Nitwa Pella Lake. Mwenda kwa lake zote by the way. Kuna so many lakes hapa hivi. Ni kama ni National Park. I mean ni nasahau nini nitongaje. St. Paul Park something. Okay, anyway. Can't wait to watch video ya hiyo drone. Wonderful views. Encourage your viewers to share your live and invite more friends. Nafanya hivyo vipi albo poa. So nimemaliza hapa hivi up to date. You are so consistent. Do a review. It's business. Timing ndio mbaya. Unajua mimi I'm not a full time musema hivyo kama excuse. Mimi si full time YouTuber, more gonna drive truck. And truck pays me really good. Truck yangu ni 120 an hour. So I mean, maybe it's more work ni kama nda sacrifice. Sijui future social media enda hivi ina rise alafu ina drop. So kama uko social media umehit ile peak, hiyo pesa usitumie vibaya, invest in something else that itakupatia income more and more. Usiwahi sema ati let me live the lifestyle. Hiyo ni temporary. Social media ni kama gazeti, ni kama music, ina rise alafu ina fall. So okay, tuendelee sasa YouTube sasa. Kaza nani? Maswali zimekuwa. Kwani unasema mkamka melala ama nini? Guru Visuals, Guru's channel. Hello. Kuna
Josiah ndio kesema niaje albo niko hapa kabisa. Karibu bana, karibu. Kumbe mkamnangojea bana. Kajua wasika ameshalala already. So kuna Mugo Zak, hello albo. Nani mwingine hapa kuna Jambo from Nairobi. Favorite Paula asema nini? Asema hello Mr. Albo, leo karibu to doze. Yeah, nimesema hivyo. Hata nimeambia wife mazi, do you know how many people you're messing up? Unajua watu wangapi una mess up? Juu ni kitu ile itawa ni kamkunji. Tuna meet up hivi tunaongea. Ametry ku create. Unajua mademo wataka ku accept liability. Ati for no. Like it's a big deal. Naambia okay, wewe sema tu hivyo sawa tu. Si unanishow, unajua mwaga tu very simple. Tit for tat. Tit for tat. No. Anyway, Spatia see ideas. I'm just kidding. I'm not kidding. Lazima ata pay back for your time. I mean, wastia. Stay for your time tena. Never stop this talk, bro. It's so inspiring na huwezi jua through it. Nilijenga interest na states as soon nikakuwa karibu nawe. Sasa ndaendelea hivyo ndaendelea. Mupenda hivi. Hii ni kama my kamkunji. Uko na tracks ngapi and how do you manage them? Niko na 2, ito nani? Acrobat, niko na track 3 actually all together. Moja iko na under my wife's name, alafu 2 ziko under my company name. So mu drive moja, alafu naeka dereva moja. I have to drive sababu if I don't drive na lose ile income ya driver, I'll be sharing my income. So because I'm still building my business, lazima ni drive. Alafu Acrobat, bala kuniuliza hii swali, enda tu angalia ma video zangu. Kama TikTok hakuna video mob sana juu. I'm still trying to understand TikTok. Nimepost video moja wame shut down audio na hiyo audio ni yangu. Unaona? So vipi Anko ni Einstein. Einstein vipi bana? Na kuona hapa hivi. Unafaa kuwa hapa by the way, Einstein. What happened to our deal? Einstein ni godson wangu hapa hivi kwa TikTok. Inafaa kuwa hapa sahi. I don't know. What happened Einstein? Tuliongea hizi story tukamaliza. Hebu niambie nini ilifanyika na meeting yetu. Ngoja hapa sana Einstein. Einstein mimi naitwa Albert yetu Einstein. So akizaliwa niko Kenya bado before nikuje. I think nimekaa hapa officially nimekaa States 18 years. Officially 18 years. So mtu alizaliwa kama atoka Kenya ashakuwa 18 ako legal sahi. Einstein kumaliza shule gani bana? Shule gani? Naona kuja the School of Hard Knocks hapa hivi. Lakini najua lazima maliza form 4 basi alafu kuja masters ama vipi? Waambie madhe najua madhe nimekufunga down ama mbuyu pia sijui wote wawili. Maliza shule kuja hapa bwana, acha mchezo. Na waste opportunity, naona. Tuendelee basi. How comes to Acrobat and watch channel yangu ya YouTube Maisha States the same. Ukiona video kama 2-3 hivi utafigure out exactly what I do for a living. Hakuna haja kujirepeat. How come you always happy? Siri ni gani? Next year inshallah. Sasa usiwache kusema next year, kuja next year. Wacha kusema next year. Kuja uone football World Cup Einstein. So I'm not happy. Default yangu face ni smile. So watu fikiri I'm very happy and I'm so mad inside. I'm kidding. I'm always happy by the way. I'm always happy. Try to live na positivity kwa sababu time iko very limited. So if you spend your time, nililearning kitu kama maybe 20-30 years ago, ile for you to frown, you use more facial muscles to frown. Kukuwa happy, you lose less muscles to smile. So you're better off smiling sababu ni kama effortlessly. Kufrown ni kama kuna effort. Kuchukia mtu, you need energy kuchukia mtu. Mwana sa ile kuchukia mtu. So unapata, when you hate somebody, you have to manufacture your energy. Alafu kitu ile worst kabisa nilisemangaje, when you hate somebody, is like having a glass of poison, drinking it, and hoping you mse unachukia, apate hiyo effect. Naona, sasa kusema hiyo jina jitu kwa social media. Imuue. Like nichukue poison, nikunywe, alafu ule mse unachukia ndio imuue. That's not how it works. See magic. Ukiangalia what makes you hate somebody, iko internalize, iko ndani yako, ni wewe unaitoa. It's your own energy. You're emitting the negative energy because of some situation that happened. Alafu hiyo mse unachukia, unapata they're not even thinking about you. Hata hawana shughuli kabisa. They don't really care. Hawana shughuli, they don't even care. They don't even remember you exist. Uko busy mwa hate 24 hours, naona. A lot of energy. Chukua your energy, try and be happy. Mwone, utashanga sana. Kami jana nilikuwa kula happy, nimeenda kwa lake, nilichelewa kwa hiyo event anyway, nikasema since I'm here, wacha ni fly drone nifuate.
Mwoga very scared kutembea kwa frozen lake. By the way, kama mjui, Minnesota lake hizo freeze. Ina freeze kabisa ice. Caution na ice road trackers, exactly the same thing. Lake ina freeze. So mwoga naogopa sema, what if nikitembea alafu nikidrown, who's gonna save me? But nimegundua trick moja siku hizi, just to beat my ile fear ya kutembea kwa frozen lakes. Mufanya hivi, when there's an event, naona kama kuna event officially, what happens? Kuna watu wa fire, kuna polisi, kuna administration, kuna maboats, kuna everything else, naona. So when there's an event, ndio mutembea kwa lake. Kama na watching video zangu za za Facebook, post Facebook siku hizi, ile siwezi post YouTube. Kuna moja iko wanacheza na fire. Hiyo ni frozen lake by the way, at night. Ni vile drone ingenishika. Drone yangu ni very small sensor. Out of topic by the way, lakini nasema tu hivyo. So kutembea kwa lake, mwoga na more confidence when there's an event going on. But mimi in private, hell no. Nikisema, oh, the black guy is drowning. What? Black guy? Let him drown. It's just like a story. Mwogopa by the way. Lakini leo, if possible, naenda kwa lake tena kama juu inaenda kwa freeze. It's warming up. Wasema this week itakuwa above zero the whole week. Tukifanya 5 days above zero, lake itavunja hiyo ice. So hiyo ndio frozen lake. Ndawashow by the way, ndawashow kila kitu. I'll even do another video ku back up hiyo vizuri. Kwa sababu ilikuwa freestyle. One of the staff wa hiyo place, caretaker wa hiyo park, alikuwa so impressed how I was flying a drone. Kwa sababu akona drone ya job lakini hajai fly. Nikamshow sasa, what are you doing? Where is the drone? Oh, it's up there. Sasa siko na time. Sema we are closing already. Kambia alikuwa muhindi. Ukiona hiyo thumbnail tumesema na mtu ananiongelesha ni huyo basi hiyo ndio alikuwa park ranger. Ndio park ranger. Nikamwambia just go out there and fly. That's it. Just go out there and fly. Ukitaka karibu ni suggest mwambie ni come to fly pamoja. Nikakumbuka yeye ni dem, ni muhindi. So nikamwambia wife, "Oh, I met this Indian lady. She's a park ranger in Pella Lake and she wants to fly drones with me." Well, what is my, oh, at a higher FBI. Hey, can you give me the background check of that Indian lady who was talking to my husband? So okay. Musa hiyo kitu msanii nasema nitamwambia story about them. Your wife yoga very insecure na mambo ya dem, sijui kwa nini. Anajua bali ni meet. Labda bali ni meet mimi if somebody else hakuja the right way. Mwaga of a friendly. So hiyo jonga ndaongea na watu more than usual. Ndako over friendly, especially kama something that interests me. So akaniambia ati I just met this guy at the park and they want to fly drone. Should I go fly? No, it's not a good idea. Okay, whatever. It's going to be like a lady. Lakini, aonangi video zangu anyway. Tuendele. Okay, YouTube. Hapa hiva sama, next year inshallah, huyo ni Einstein. Lake ngapi tunapata huko. Wasamanga a land of 10,000 lakes. Naona. DJ Whiskey. Wasamanga 10,000. Kuna so many lakes. Minnesota ni kama swampy place. So kuna lake everywhere. Naona. Hiyo ndio ni kama swampy. Mississippi inaanzia hapa by the way. Mississippi River inaanzianga hapa. Ile the main channel inaanzianga hapa Mississippi. Sijui from a rock, from a mountain and kuteremka. Alafu kuna tributaries, so many rivers na feed Mississippi. But then inafika pale chini kwa the Gulf of Mexico ama Gulf of America according to Trump, whatever, I don't know which is the right name. Kwa the Gulf ikiingia kwa tributary ikienda kujoin kwa the Gulf of America ama Mexico, whatever the name is, new name, inakuwa ishakuja tributaries mingi sana ina flow. So Mississippi inaanzia hapa, Minnesota iko very swampy. Alafu tunaingia karibu na Canada hivi. Angalia map uone, sijui, I don't know how. Si geography, hii nataka kuongea tu top of my head. Anyway, ndio hiyo sasa. So in the winter so below zero, especially January, below zero. So all the lakes freeze, by the way. As it freeze all the way, I mean, ni kama kuna a chunk of it, maybe about some 6 inches may freeze, but bado kuna maji kwa hapa chini bado. Kuna ile maji, I freezing all the way. Hata Mississippi, ime freeze juu, lakini chini bado maji na flow. Kwa nini? Ile chunk ina freeze ni ya juu tu, lakini chini bado maji na flow. So kuna fish. So kuna ice fishing. Unatoboa shimo, alafu una fish hapo chini. Ndio ma fish zinaona, sasa tuko safe, hatuwezi lemewa, hakuna manini. So wanakam, na show story yote, I think. Ice fishing iko wako na 3 more weeks before to hizo my equipment. Ndawa explain ya tu kila kitu. Those are the things I should be doing anyway. Maisha states. Tuendelee basi. Zile, I mean lake gani we meet. Oh, DJ Whiskey. Uko hapa. Hii jina na lake mingi sana by the way. Mimi naishi karibu na Cedar Lake iko hapa karibu. Kuna lake mingi sana. Naona mimi naishi karibu na Cedar Lake. Cedar Lake ndio closest to home, kama maybe 5-10 minutes away. Umeona? Leo utakam leo DJ Whiskey. Leo uko fiti.
I might for sure, like, but nipigie tafuta hiyo number tuende na wewe photo na drone tuende kwa hiyo lake ya Cedar Lake. Unaona? Sawa, tuma tu message kwanza. Mse najua labda DJ Whiskey. Nani yo DJ Whiskey bana? So Hadubini TV, vipi Albo? Hope uko poa. Niko poa. YouTube sasa hapa hivi. Praise David, hello Albo. Ndio kuingia. Karibu bana Praise David. So kuna Edward Kamau, Albo, I hope you're okay, especially your story ya track yako ni it's 10:43 p.m. huku Kanairo, but thanks heaven you are okay. Ilikuwa kama couple ilidunda tu juu ile mzigo ile phrase kwa box. I was okay, honestly. Sina, I don't have any pains, nothing. Ila kama slow motion ikadunda juu ilikuwa ile ice ilikuwa mzito. Weight ilikuwa side moja. Nikasikia vibaya sana by the sababu unajua hii ni side dump off season. So imagine my track tips over off season. Yani si poa sana. Afadhali tip off during the season. But ile off season ni mbaya sana. No. So nataka ikuwe ready for during the season. So niko na one more thing to do. Hata sitaki kuspend dough anymore. Nimespend kama 9,000 already. Unaona? So hivyo. Make sure you like the live stream. Sasa Guru's channel. Like any live stream by the way. Na appreciate. I mean me like kwa hizo simu zangu zingine. Gideon Lerionka. Vipi mzee mzima? Tune in from Kajiado. Nimekuona niko wapi kwa comment fulani hapa nimekuona juzi Gideon. Jana majuzi naona Michael Ocheng. Vipi Albo? Hope Sunday yako iko fiti. Iko fiti, nimekuwa indoor by the way tu. Nikichunga watoi. Hiyo ndio mambo ya uzazi. Si mwambo na muona naongeza vitu. Asema kuja hapa States mazee mna share responsibility. I mean you don't have to, but it's important jule unataka kupatia. Kuna so many influencers in America kama watoi ukiraise watoi. Ni poa kuwa close na au kujua exactly what they are doing. Kwa sababu usipochunga utawalose. Si kama Kenya kuna culture, hapa kuna so many cultures na compete. So you have to be there for your kids. Ukisleep kidogo hivyo utakuwa Native America, kidogo hivyo kwa African American, kidogo hivyo kwa white, unaona? So iko all over the place. Unaona? So Michael Ocheng, vipi Albo? Hope Sunday yako iko fiti. Niko fiti. Oh, nimerepeat already. So kuna Willicent tapping in from Ruaka. Willicent Wanjiro, nakuona. Willicent anasema akiona video zangu yoga more inspired kuja States. Masi kujeni bana. Kuja mmekdo. Sikudanganyi. Yani I don't know how to say it. Which sina words, I'm kind of lack of words. Opportunity, lack of opportunity. Follow mali opportunity iko alafu ugrow. Unajua you are responsible for your life. Ukisema nangojea mpaka sijui economy ya Kenya ikuwe poa, sijui nini ifanyike, the stars align, Anunnaki God akuje, it's a waste of time. Kwa in terms of success, nasema hivi, bold nisema hivi, kama niko wrong. When it comes to your personal success, it's your personal responsibility. Kuwa selfish na your story. I'm telling you, the worst thing is that in life ni ile regret. Useme, I wish I did this. Rale mudu vitu, mwoga na do vitu, nasamangaje, sijui niseme gani, which is the best expression. Kama seme, I don't know how to use a camera. Nanunua camera kwanza, nikisha nunua camera, alafu ndio ndasema hivi. Nanunua camera kwanza, then you learn how to use it. Kama na hiyo resources, that's what I do. Sometimes when on a credit card, I don't know what I'm doing. Nanunua kwanza, alafu learn how to use. Kwa nini? Muona kama selfishly, if I want something, I don't want to leave nikuwa old, niko na regret. Haitakuwa poa, naona. Oh, DJ Visi nimekuona DJ Viki, nakuona, nakujua kumbe ni wewe. So, I'm looking forward to it. Utatoka Champlin all the way, sijui kwa wapi siku hizi, but anyway, ndakwambia. So mazee utakuwa hivyo ile, yani kuwa selfish kwa your goal. Extremely selfish. Si ile selfish mbaya, ile kuwa yani sema I don't want to live life yangu na regret kabisa. Mwaga ni kama niko very bold in your story. Mwaga a little bit subtle because I have kids sometimes. But if I want to go all the way out, imagine kama sasa nimekuwa 2 weeks off, how many videos nimemake za outdoor? Think about that. Nimemake videos za outdoor. Kwa sababu my time, kwa sababu nikienda job mwamka 4 asubuhi na naenda 5 hivi naenda kuprepare for something. 5 naenda kuprepare. By 5:45 ama 5:30 natoka kwa hao. Nafika kwa track by 6. Naenda kwenda job kuanzia 6 hivi mpaka 7 juu kuna traffic. Ukichelewa kwenda kwa job because watu wanaenda job 6 to 7 unaweza chelewa juu ya inakuwa trip ya 20 minutes inakuwa half an hour juu ya traffic. So mtu kwa 6 alafu na make sure nimeingia before 7. By 7 nimekaa hivi nangojea job. Hata kama inaanza 7:30. Kwa nini?
sometimes uchelewa. Kama ni karibu, it depends ni wapi. Kama ni Ocha na Ocha, hiyo si mindingi, hakuna traffic. Alafu na do job the whole day mpaka jioni. Toka jioni nimeisha deadly. So nitakudu video nashika kamera hivi hata sina akili that's why mostly mungu anadu video kama niko kwa track, unaona, that's the only time niko na hiyo time. Niko na ile niko fresh asubuhi. Mostly video zangu mudu in the morning. Kana do afternoon, labda morning ilikuwa unpredictable. Drive track. Lakini na try to do more outdoors videos. Itakuwa poa hivyo. Kama sasa nimebuy kamera kadhaa na try out. Kuna DJI nitumia jana, by the way, ilikuwa poa. So vitu zinakaa poa tu yani. Tapping in from Ruaka. So kuwa selfish na goal yako, naongea Wilson Wanjiro. Alisema na feel kama mazi kuja tu, unaona kuja. Alafu usikuja hapa alafu usahau ku caught up. Umeona? Kuwa hivyo. Vincent ni aje? Ndio kuingia. Ushapata jina channel? Hata siji. Sema anataka tafuta jina channel. Favorite Paul. Kwa video ya Edwin Sifuna ulibonga story ya msee akiretire arudi kuishi apartment but hukuimaliza. Would like ueleze poa. Apartment ni hivi. Okay, kuna hao. Kama sasa hiyo for the Paul, kuna hao ndafanya review next week hivi maybe. Ndamuuliza kwanza, can I post a video about your house? Akisema sawa, nda post. Ama naweza post bila kumuuliza. Akisema ndo bwana nda post bado. Anyway, nili walk around your house. Aliambia ni mclean, hata nafaa kwenda huko ni clean tena. Ilikuwa mpenda ku clean snow because nipatia workout. Unajua nimesahau watch yangu leo, ile watch ya Apple Watch. Niko na mtoi nilitoa, hiyo vuta. So ni hivi. Nikikuwa kama anything physical na tend towards kabu from January, from last year mpaka sasa nimegain kama 15 pounds. Kwa nini? Job ya usiku, silali poa. So niko messed up, sijakuwa stabilized. But usingizi imekuwa poa, by the way. Usingizi imekuwa poa. Siku hizi mwingi ya 10 na lala na amka 6. So usingizi imeanza kuregulate, but at least usingizi imekuwa poa. Ni ile tu sija manage schedule yangu kukula, bado imeko all over the place. But ni hivi, ukianza life unaanza na apartment. Kwa nini ni cheaper? Apartment ni cheaper. Kwa sababu apartment ni hivi, you pay one rent, sometimes hata kulipia maji. Mara mingi unapata kwa apartment, naweza show sample. Kuna everything ndani ya apartment, by the way. The only thing ukiingia kama kitchen iko na microwave, iko na oven, iko na fridge. If you want you can buy your own. But mostly it's like it's self-equipped na kila kitu. Bathtub, kila kitu. Yani hawa iko almost complete. The only thing you move in ni bed yako na furniture. Lakini kitchen, everything, most of the time, everything iko in place. Uko na oven, uko na burner, uko na microwave, uko na dishwasher, na fridge. 4, 1, 2, 3, 4. Zote appliances ziko already uko being built. Una counter, hata sometimes kuna ile kama island hivi, ile ya kuserve dish go through. So life ni easier kwa apartment. Unafungua mlango hivi unaingia ndani. Ni kama turnkey, umeingia ndani umaliza story kuisha hivyo apartment. How? By the way, how? Kama hapa kwetu hapa hivi. Oh my goodness. Kuna man cave hapa hivi. Sawa. Okay, at least man cave ni basement hapa. Okay, heat ni wewe. Lazima ulipie heat. Lazima ulipe maji. Lazima ulipie trash. Lazima ulipie maji, kwanza ulipie mara 3. Kuna ile maji na coming in, going out, na drainage na street lights, everything. No, namulipia mpaka street lights, by the way, za neighborhood, kwa sababu ni city inalipa hiyo bill. Tuna spread around hiyo bill ya security usiku. So the house has more responsibility. Kama sasa kuna mti mmoja kwa hapa nje ilikuwa kugrow leaves hivi. Nikaenda Home Depot nikarent ile itongaje chainsaw. Kakata hiyo miti kona, why am I renting a chainsaw? Kwa nini? Chainsaw ni kama ilikuwa sijui ni $80 a day. Alafu kubuy electric chainsaw ni kama $100. So I don't use it every day. So guess what I did? Nili order chainsaw yangu electric. Niko na snow blower. It's your responsibility. So as you get older, why do you move back to the apartment? You're too fragile and old kukata manyasi, clean snow. So you can't do that anymore. So watu wazee wakiretire, already back to apartment tena. Kwa nini? Life inakuwa simple. Everything is taken care of. Ndio hizi ma home care. Home care ni kama unapata mtu anaishi kwa hao yake, alafu assisted living. Sawa, hiyo ndio home care. That's why nursing iko number 1 America. Sababu nini? Hao baby boomers wengi, mamillionaires wameretire, they need somebody to take care of them. Job number 1 America ni hiyo home care. Kwa nini? Kuna so many old people, baby boomers 1960 after Second World War, they used to have 9, 10 kids. Wamekuwa old at the same time, they need somebody to take care of them. Masikia favorite Paul. So what happens ni ile they move back to the apartments. So in Minnesota you build apartment, alafu sema ni senior living facility. Unapata tax breaks for 7 years. So it's incentives.
So what developers do, I'll build how wanasema ni senior living for 7 years. After 7 years inakuwa apartment. Kwa nini? Washagain ile tax breaks. They don't pay taxes for 7 years. Kwa nini? Ina encourage wale you're supposed to build more senior living, ndio wale generation ya baby boomers move out of the housing ingia kwa senior living sababu hao washamaliza life yao, alafu ndio hao watu wa young waingia kwa hizo house zao. Kama hii house yetu ni ya 1990, I think. Hiyo ni how many years? 40 years, 30 years hivi. 1990 by the way. Hizi house ni mzee sana. Utapata house ya 1950. But mwoga na preference. Mupendanga house ya kama 2000 hivi. I know why. Nishaziangalia, nishazijua siku hizi. So unapata kuna vitu fulani zile mupenda 1980 ilikuwa rooms zilikuwa ndogo sana. Kuna concept plan mwoga naye by the way. I've never lived in my ideal house yet, but I'm yet to. Sasa, which state are you? Niko Minnesota, msee wangu, niko Minnesota. Huyu msee aitwa Mdo. So hiyo ndio inamaanisha hivyo. Maybe nakufanyia video, nitumie message alafu nikufanyia video kama ile Edwin Sifuna. Hata sijui kama bado yuko, alipotea, suggest kitu alafu akapotea. But anyway, any suggestion ina make sense. If you make my work easier, unajamu sahau mwoga na routine. Ndio hivyo. That's what you do. Senior living una move kwa apartment wachana hao. House has more responsibilities. Naona, more responsibilities. So the less responsibility you have, the better. Kama umsema zako na hao moja 3300 square feet. Nime clean snow. Nime osha kitchen. Nimeenda basement nime clean vitu. Kuna panya imekufa lazima niitupe. Akia nani? Na itupa tu, what do I do? Nimezoea hizo vitu saa zingine. Sometimes kuna panya. Spray pale nje ile watu wangaje? Hawa insects. Lazima walipe spray around ndio zisiingie. But juu ya winter panya kipenetrating ya garage hivi. Isikie hii place kuna joto. Haita move, itabaki hapo. Unaona? So lazima kuwe na hizo mtego somewhere. Mice. Unaona? Mice infested house. Kuna moja iko na mice. Acha tuendelee. Guru Visuals. Vincent ni aje? Wanasalimiana hapa sasa. Acha tuachane nao sasa kisalimiana. Wanajiona. Amkudu video poa Vincent na Guru Visuals. Enda mdu video tena. Unaona? Hata kudu video. Acha kuogopa. Unaona? So kuna It's Ann Mwaura. Karibu sikia Ann Marwa. Marwa from Nyabohanse village. Ni mwana hizo story sana. Kuna waseme kwa YouTube huko sana. Greetings to the host and all. Karibu sana Ann Mwaura. Karibu sana. Thanks Guru for the invite. Oh, karibu. Umebringiwa na Guru. Karibu sana bana. So, Ethan anasemaje? Siku hizi liangi na huku US. Oh, yuku US nani? Si alikipata mtoi. Msee, kama wewe ni myanga una mtoi, the moment unakuwa na mtoi hivi, responsibilities na increase. Na mbona mimi sikuwa full time YouTuber? But I used to do more videos ikiwa single. Hata before nikianza hii channel in the beginning, January, niko na 2 kids in my house and 1 daughter, niko 3 kids. By couple of months in between, mtu mmoja kazaliwa newborn. So labda nili slow down na video. Nili slow down. Kwa nini? Ni it's responsibility. Kwa sababu when my wife is doing something, lazima nimsaidie na hivi. When maybe the kids need to go to school, na wa drop, yana baki home. Inakuwa more responsibility. Kwa na mtoi kuna vile life ina change kidogo. Na hiyo ni 20 years sentence. Hakuna ubaya by the way. Have kids. Ni so much fun. It's a love-hate relationship. But ni poa kwa na watu una take care of. Mimi sijui kwa nini. There's a feeling, siwezi explain, hakuna words. Having kids kuna tu something nakwambia tu una feel kama you're procreating. Yani kuna continuation kwa life yako. Woodworks aspiration. Fanya review. Don't leave cash on the table. Kama ni ukweli, I don't want them to send all these things in my house alafu sisi to me. I have too much stuff anyway. Saidi kwa show, kuna vitu mob sana by the way hapa hivi. Kama mjui, nikidescribe already. Kama sasa angalia kuna microphone hapa, kuna treadmill hapa nyuma nafaa kuimove and ile side ndio get my steps. I've never done it. Over 3 weeks ndio move paka sasa hii. Haya. Kuna meza hapa hii ni temporary. Kuna couch hapa, kuna tripod 2, 3 plus ile, speaker 2 ziko pale, kuna mixer moja iko man. We have too much stuff anyway. Alafu mtu mpo tena staff ni my sister-in-law. Yuko kama na trailer alafu nampatia vitu. Naambia go sell them at Facebook Marketplace. Ni mpya by the way. Kuna bed 2 pale, kuna mattress hapa ya watu walikuwa naishi wanalala separately, ile twin bed, hizi bed za kawaida ndogo. Alafu tukaona tu acha tuweke tu king size. So siku hizi tulinunua king size mattress au lala pamoja. Juu wamezoea kulala pamoja anyway. Ni tangu wazaliwe ile we always put them together. So kwa separately kwa shida upata mmoja karibu wa roll over, kuna whatever. Watu wetu mtu yake kizaliwa hivi yule la kwa bed yetu mpaka afike 3-4 year old. Tunalala naye. Ile in case yani kuna something nisikia about mtu hii akuwa na yani kulala na mtu hii kwa bed kama ni newborn
mpaka 4 they don't wet the bed. Au watu hiyo wana wet bed wakifeel insecure. Sijui kama mnajua hiyo theory by the way. Ile mwana daktari mmoja kitambo alisema if you sleep with your kids kwa bed, ile main bed, utapata our wet bed. But that is true. My kids don't wet the bed. Hata kwa toi. Ile by accident tu, labda ilikuwa by accident. Unapata ile when the kid is scared usiku, akiamka ageuke hivi, buda yuko hapa. Geuka hivi, mother yuko hapa. So I feel niko na secure. Akilia mnamcomfort. Anazoea ile, anakuwa na ile confidence. So watu wangu wameweza kulala pamoja pia, ile somebody lazima mtu ako karibu na yeye ndiye asikie poa. So musa manga tu anyway, ni poa. So kana watu wetu kama huyu mdogo newborn mpaka afike 3 4 hivi ndio labda tutamhamisha. So that being said, Suba inge bed king size. No. Bed ni kubwa. Lakini somehow, I don't even know how, they try and kick me out of the bed. Sijui kwa nini. Wife analanga katikati. Mtoi sasa kama sema, where am I supposed to sleep? Alafu kuna bedroom moja ya mtoi iko na king size, queen size bed. Hiyo si place yangu, hakuna charger ya simu, yani hakuna vitu zangu hapo, so move feel kama niko out of place. But anyway ndio hivyo. So ndadu review kama ni kitu, if it's too much stuff ndakataa, but ndadu review. Kuna microphone, kuna vitu mob sana. Hizi makampuni za China au wana make vitu mob, they need some American connection, I think so. Sijui ama labda watch video yangu kuna it's something I can do kama representative. Pay me enough ndadu hizo vitu zote, ndaacha kudo tracking. Siweza cha tracking kweli best. Unaona? Keep rope albo vipi, niko poa. Umeongeza weight. Nimeongeza weight bana kama 15 pounds. Naona. Niko job ya usiku, sijalala, skuli poa. Schedule yangu iko all over the place. But naweza lose 7 in 1 week. I know how to do that. Niambie ndakwambia. By next week hivi labda nakasha punguza kama 7. Nimekuwa na usingizi, job ya usiku mimi nikatia vibaya sana. Najuaga hivyo, mimi niko very prone. Nikikuwa off kidogo hivi ndaongeza weight. Juu si exercise vizuri, si kuli vizuri, si lali vizuri. So ile itongaje, cortisol ina increase. So nakuwa kama niko a little bit stressed up. Niko bloated all the time, naona. Sikunywi maji on time, inakunywa yani schedule yangu nimeregulate kidogo by the way. But nakuwa very fast. Naweza ongeza 20 pounds in 2 weeks. Nikikuwa tu ile niko off the record. Nikikuwa tu off na kwa 20. Nikitulia nikuwe less stress, ndarudi kama 20 pounds tena. Unaona, sikuwa najua hivyo before by the way. That was my issue. Niko nakuwa overstressed up. Alafu pia ile dishi na dishi. Siku hizi sikulangi vitu everything mkula natakuban up, unaona. So Maisha states, Jared Kimeli, kazi safi. Shukran bwana, shukran. Mimi sijui kama tuna kazi safi. Ukiniambia hivyo ni kama feedback na enjoy, naona kama we're on the right track. Mbona kama tu we're just having a conversation with my friends. Bantex hapo, happy to be here as always. Sawa weka sana leo, ni usiku by the way. Tunakatch up na comments. Guru Visuals, welcome Ann. Wende mtuma Anna kuja hapa hivi. Karibu bwana. So Chris Gidinji, hiyo drone yako ni dongapi? Ni moto sana. Nice view manze. Chris, sijui ni how much exactly, nilibuy kitambo sana 2 years ago. Ni DJI Mini 3 Pro. Ni ile au update my software after some time, when I update my software. So nikibuy kwa na hiyo feature sana. Alafu sijui 2-3 updates ikakuwa na hiyo feature. Ile ni kama unaifly unaweka mahali. Alafu lazima ikuwe clear. Yaani usikuwe na miti ama, kwa sababu hiyo drone yangu iko na sensor mbele, nyuma na chini. Haina sensor juu na sides. So when I'm flying it lazima nikuwe careful. Juu hizi branches za mti zile hazina leaves. Haitaona hiyo. Ita detect hiyo. Ita crash. So kile mudu ni ile you have to be clear. The reason why I did it yesterday, ilikuwa yesterday by the way. Nilikuwa naenda kwa event moja inaitwa, ilikuwa ya Native Americans hivi kwa Frozen Lake. Nilichelewa kama kawaida. Alafu juu watu na nini. So ilikuwa niko kwa lake. Hakuna miti kwa lake. Ni lake tu, Frozen Lake. Kusema, let me try this today. Nika work out. But hiyo kasema they are leaving. Sikana mutaka kama kuna crowd kwa Frozen Lake in case anything happens they can rescue me. By the way, it's very tricky. Imagine, can you walk on a frozen lake? Niambie kama kitu, if you think about it, no way. Nimeenda sai twice by the event moja ya usiku, ile nilipost Facebook Maisha States, ilikuwa Frozen Lake pia hiyo. Alafu hii saa hii maybe na nyingine sijui kama na time leo, but ndio maybe nyingine. Naona kuna hii weekend imekuwa very busy na kuna Timberwolves na play, kuna vitu mob sana zina happen in town this weekend. I don't know which one to go to. So much zile the best naenda naye. Kuna moja ilikuwa poa jana, ilikuwa ya celebrating ilikuwa Black History Month in February. Ubaya nikaenda huko akasema we don't allow cameras, no photography, no videography, no nothing. Akasema then it's not even worth it.
Mbona nilipe $25 alafu siwezi share na wase wangu? Acha ikae. No. Go celebrate. That's why no cameras. Okay, sasa basi. Can be not even no. Hata singeuliza, labda anyway, ni hivyo. Ukisema no camera mimi siendagi, nasema acha ikae. Iende. Ilikuwa ngoma poa, ilikuwa tu wana play maband hivi. Anyway. So drone I think saa ni kama ili make video. Ndakwambia, nda update, sijui ni how much. Hiyo ni 3, ile version 3, mini version 3. Kuna version 4, sijui ni how much. Maybe sijui ni 1000, sijui ni how much by the way, kusema kweli. Yangu nilibuy how much, hata sikumbuki, lazima ni check. Itakuwa maybe 900, 1000 hivi. Kitambo sikia niko na doya ku waste ya kubuy makamera. Siku hizi niko a little bit careful. Consistency kazi poa mzee. Kenya kwisha. Shukran bwana, shukran. Mtu anataka mbona sibilie ma subscriber? Mbona video zangu ni very slow. But ni poa, slow for a reason. Ni poa unajua ukienda side za ile mtu akatoa juu vitu. Na try kama I'm trying to share my experience in Milan. So siwezi fanya hivyo. I don't have the brain power to think vitu ni in 1 minute. Alafu Mungu ndio kitu moja, kama unajua mambo ya YouTube by the way. Shorts hailipangi. I'm telling you the truth. Do you want end of check uniambie. If you're doing YouTube, alafu na focus na shorts, TikTok videos. Lazima kuwe na 10 million, 1 million plus ndio unaweza do. Labda kuwe na create another avenue ya kitu kingine. Shorts hazilipangi by the way. Long format ndio trick. Long format. Alafu kumbuka ukidu live stream kama hii live stream sahi. Do you know why I'm recording live stream? Juko time niliambiwa hapa hivi YouTube na one of the creators niko na communication yake ananiambia live stream you used to count as views, they don't count as view anymore. Sijui wamechange story juu au wana slide in my policies undercover. Live stream I count kama views by the way because it's not really a video, ni kama live too. Ni kama a way to interact with your friends. So live stream as a count kama views. That's why lazima kuwe na recorded version itakuwa poa. Live stream kivyake uta make do. Angalia hizi vitu by the way ujue. Don't pretend that unashinda mbona wasio kuna vitu kuna nuances. Umeona sasa? So kama mimi na record live, ndaipost tena. I won't get views but later on it's count kama views a live stream. Kwa nini? Iko more clear. Jua sema hivi people are complaining. How come we are editing videos na spend so much resources to make video ndi kuwe 4K quality, people are just doing lives for 24 hours alafu they're getting more views than us. So ikasema aje if you keep doing this YouTube utakilile creativity waseo gonna invest na ile quality ya camera na kila kitu. So akasema from now on live I count, it doesn't count as views. So live ni kumeet watu, kuinteract. But if you want record your live too, alafu you post baadaye. Labda either in short vitu hivi katakata ama the whole thing again. Mu record live yangu juu in the future ndakam kuikatakata baadaye when I get time. Sasa bado niko in between things. I'm trying to grow my business. Si feel comfortable bado. I think the wife are doing a job. Imenikatia sana hiyo story. Naona vile chapa inanitoka kila siku. Naona. I'm paying for more na hiyo it's not coming in fast enough the way it used to. Joto yoka shangia shule. Tukaanza tena from scratch. Sasa amekaa home doing a job. Kama leo mzee anaenda appointment kwa daktari ile time ufanyanga live. Imagine tu yani madharau. Anyway, tuendelee tu. Naona ni unfair. Life is so unfair. So Guru Visuals like lives mazee. Sasa like in the video. Tap to like alafu sahau itakuwa poa, itasaidia kwa engagement. Happy by default. Niko happy by so, don't let it fool you. Ni smiley face in the default yangu. Naona. I agree, pure waste of energy. Ni kweli kabisa. Don't waste your energy hating anybody. Hata usifikirie. Wacha ingie, effect, alafu fungua masikio hivyo idump. Hate yote itoke. Positivity. But with a little bit of education. Usiende tu usema tu blind positivity, usema tu ile willpower. Yes. Willpower. Ama useme God will repay. Sijui ni Mungu gani yoga na God of payback, sijui. Anyway, watu sema hizo majina cliché. Walisikia kwa pasta fulani. Ni aje albo Zak hapa. Mbona leo live imechelewa? Hivyo nilienda hadi kuwatch some other videos zile za kwanza YouTube. Then pop nikisikia tu kwa simu nikaona uko live kama raka. Wife ameenda kwa nini kwa urgent care. Nimwambia hivi weather kichange kama it was below 0 alafu ikuja mpaka 0 ni kuna weather change effect wase kama utakuwa na allergies. So mwambia wife very simple, do exercise, kunywa maji. Najua hiyo formula nimekuwa kidu the last 2 years. Askiangi sasa mekimbia hosi kuangalia kama kuna problem. Kambia you don't have a problem, weather may change. It was minus below 0, sub 0, sasa imekuja kwa 0.
So meaning weather itakuwa a little bit different. Kulikuwa windy and cold, sasa imekuwa calm. So usipokuwa careful, my allergies, something will affect you. Your body ina change drastically. What you do ni ile tulia, transition, lala, kila kitu alalangi bana. Sijui, naona. Anyway, siwezi mwambia, yeye ni adult, siwezi mwambia what to do. Lakini hiyo ni shida yake. So ameamua kwenda live, kwenda hosi, hakuna kitu ameambiwa by the way, I'm very sure. But just drink some water, take some rest, whatever. Naona. Kama ni homa ija develop. But atakata kuni piece off maybe. Hata sijui kwa nini. Sijui nimedu nini this time. There's always something. Man, I'm addicted to this channel. On Sunday, I can't watch anything else nice than this. Keep on kutuchanua mazee. Zach Ngigi. Nashukuru. Ni ile tunaongea, tuna conversation. Hopefully, I'm able to cover time yenyu ya prime time. Unajua ni prime time by the way, Kenya. Watu wengi watch video yangu ni wa Kenya, so ndio mupatia first priority. Wale wa Kenya wako kama Sunday. Even only recommend fanya from 11 to 2 or something. Umeona? Types zipi za gari ukishow up na BLK guys, mzungu anakuheshimu. Si ati kama kuna German cars, najua German ni foreign by the way. German ni foreign hapa. BMW, Mercedes, nini nyingine? BMW, Audi. Nini bana inasa Audi? BMW, Mercedes, Audi. Hizo ni gari za. Hata si hivyo. Hata kuwa na Cadillac, Escalade. Alafu kuwa na maybe Ford, Lincoln. Si itonga Ford, itonga Lincoln. Kuna premium ya kila kampuni. Ford yake ni Lincoln. Cadillac ni Chevy. Alafu kuna Nissan ni either Acura. Alafu kuna Infinity ni Honda Infinity. Acura ni Honda, alafu Nissan ni Infinity. Hizo ni ma premium. Alafu kuna kwa Hyundai ama ngaje, Hyundai yao ni Genesis. So uko na anything premium. Gari na katu premium. Unaheshimiwa bana. Unaona? Kama si Audi, mtu anajiwaga. Si ati Audi ni hivi, ni extravagantly expensive. Si kama Mercedes by the way na BMW is a little bit lower, but yani if you're driving that car that means something. Kwa nini? Juu repairs zake oil change ni 300 minimum. Naona. Kama uko na Toyota oil change ni $90, $100, hii ni 300. So they know you're paying more money. Meaning hata kama fake it until you make it, uko na gari kaa hiyo kuna vile tu na show ni status symbol. Getting you, unajua nikiana mahali getting you hiyo nini, hiyo vibe. Nimsana niangalia kwanza, nimekaa ordinary, kama Jack amevaa jeans moja yangu favorite ya black, jacket ningevaa black, blue na blue. Color zangu ni my color ni blue, black, grey. That's it. Sianangi past hiyo. Nikienda yellow tu ni juu ya job. Yellow ni ile tu I can't help it ni job. Hata hiyo nataka change juu nembo na mse fulani. Ukido video na hiyo yellow YouTube I push sana. So I'm trying to change the effect moja ile ko a little bit neutral yellow. Ile ni safe kwa job site but naweza do video naye pia. I'm looking for new shirts. Kama na like do video kwa track by the way. I'm kind of feeling some type of way ni wache kidogo juu imekuwa risky. Tangu ni roll over nasema I have to rethink my strategy to make video. I wasn't even making video that day by the way. Siku make any video. I was thinking about maybe nikienda home kitu kama hiyo juu kwa job moja ilikuwa intense. But gari za heshima they unajiwekelea by the way. Kama sasa hivi niko na drive van kutoka kwa ile broker wetu nikienda wapi? I was going to home niko Ocha. Uko place Ocha, of course Ocha ni kumbuka Minnesota ni percentage ya wazungu ni ngapi? 80% ni white people. Wale wajitanga white whatever. Hapa Minnesota it's true, it's statistics. Look up, angalia what's the population of white people in Minnesota? Majority 80% ni white. So white ndio wako na mashamba. Juini walipoa hizi free. Walipoa free by the way, DEI. Kama ujui hivyo mse kama sema DEI, wazungu upewa vitu free. Alafu they given opportunity ya investment. That's why kuja states life inakuwa easier. Kwa nini? Opportunities are available. Sikia story. Opportunities iko available. Whatever wanakufundisha pale Kenya na kunyima, hapa ni free, unapewa. So walipewa shamba hapa hivi. So wao wanaishi countryside. So because I was dropping paperwork place ito Delano, nikidrive kuja hivi back to the cities civilization, nikistop kwa gas station, when I get out kufuel gari yangu, guess how many black people were around there? Maybe ni 2 or 3. Maybe I was the only one. So mtu akiniona hivi anastuka kwanza, wait a minute, black guy and a drive van. There's supposed to be thugs and criminals. Sababu hivyo ndio ile media portray kama in the 80s and 90s you're gonna portray black people as thugs and criminals. Hata my mother-in-law yosamanga hivyo. Kwa nini? Walisikia propaganda ya news. Ilizana nani? Na ule President Nixon.
Alafu president mmoja ali push kabisa ni huyu Ronald Reagan. I used to like Ronald Reagan for just the Ronald RR. Lakini kuangalia history yake, alikuwa super racist. Super, by the way. Sasa sikuwa najua. Sasa hey, Trump. Mse, aujui mse vile ana acting yani in real life. But atakam aende, America will still survive. Ama ikidai, wacha idai pia, who cares? But it has survived too anyway. It's been, people, we have had worse presidents before. Mwana, nile tu au kujanga once in a while. Every 2-3 years, wapata msa moja chizi anakam na ubaguzi. Mwana anavuta wanawake wote job, anavuta wa Afrika wote job, anaeka wazungu hapo. Na wazungu wanaweka hata wajui job. So shindwa, history ya DJI ni nini? You're hiring people who are capable, qualified na experience, alafu neka mzungu inexperience. Alafu nafikiri country tenda the right way. If you don't know what you're doing, alafu po roll. Msa, kama wewe uko ile side mwa Afrika unaamini siri za DJI. Mse, what are you talking about? Yani, sijui nisemeaje. Kuna vile labda post leo nisiribie video niko na watch sasa niki-edit. Hata ina render sasa as we speak. Kuna sikia, kama kuna Congress lady moja Congress sama hivi. Alisema hivi very simple, kama naweza mquote. Alisema hivi, my mom couldn't go to school. My mom could not go to school. Naona, my mom could not go to school. Why? She was not allowed to go to school. Uni Congress sa present. I went to school because I was able to. Sawa. Kwa nini? Walikuwa na rights, walikuwa allowed for the first time kuenda shule. Then because I go to school and I qualify and I get a job, then nyinyi mnakaa mnasemaje? Oh, that must be a DEI hire. What do you mean by that? One generation removed, women could not even vote. No. They could not even work. Angefungua account. Alafu, it's mind-boggling by this as ingine. Ni kama unaambiwa, your oppressor, you're supporting your oppressor as the co-oppress. You're shooting yourself in the foot. Nini mbaya na nyinyi say, by the way? Kwani watu mnakuwa indoctrinated ni aje mpaka muoni mbele. 1960, mtu black angevote. There were 3/5 of a human being. Kwa constitution, it's written down in paper. Alafu kama sema ati, I'm supporting because of the economy. Unajua mesema, I don't even know what to do, by the way. No. Use your brain. I insist sana. Imagine at a DEI hire. The reason why Mungu anafanya job construction kwa nini? Waligundua hivi. Tuna discrimination for the longest time. Tuweke ile in retrospect. 350 years of ubaguzi. Sawa? Finally 1960, 61, 62 wamechange, reform. Black people can go to school. Integration was not a really good idea, by the way. Kuna history. Naweza ongea hizi history baadaye mtakujua, by the way. Niwaambie hii history ya kujua kama uko America ujue kwa nini watu vote wana vote. Alafu finally mko allowed kwenda chuo ku own property. Hata hiyo property ni kama very kuna ile redlining, kuna hauwezi kuna mao siwezi buy how. As a black guy kuna do siwezi ku allowed ku buy how kwa hiyo neighborhood. Umeona sasa? Watch video ya ule Orania ya Wodemaya. Mfuata Wodemaya sana. Ile Orania. Ile South Africa. Wamekuwa white ile. Nimo understand more. I'm glad he did that video. Wodemaya ya Orania in South Africa. Sababu sometimes it's good to talk to the people in person. Representation. Sababu media, you're very biased. It depends who's passing the message. So, you're not allowed to go to school. You're not allowed to own property. You're not allowed to vote. Alafu finally, allowed kwenda chuo. Then, unamka sema mjinga na kusupport mse racist. Outwardly racist. Unamsupport, shika vote yangu. Naona? It's like, you're missing being oppressed. You want to be oppressed again. Nini mbaya na nyinyi wase lakini? This guy is not qualified. Kwa nini? Ni mama. You say, why is she vice president in the first place? Alisoma shule, master's degree. Naona? I have to work twice as hard just to be average. Kwa nini? Hiyo ndio history ya country. Alafu msemla anamka free ametoka Kenya juzi ameget green card amefurahi, mimi na vote ya Trump juu ya economy. Na ile iliharibu economy last time anyway. Wacha uone kiharibu tena hivi sahi. You understand this vitu by the way. Maybe okay. See common knowledge by the way. Kuna perspective. Wakisema DEI, what they mean ni dog whistles. Inamaanisha watu weusi. Period. Don't get it twisted. Imeanza na Ronald Reagan. Kuna autumia lugha fulani toka dog whistles. Zile
these people know exactly what they're saying, but to be politically correct wanaka jina label fulani ile inataka kuificha ile iko itongaje. Nimesahau hiyo jina, tuendelee tu. Naongea kizungu mingi. Akili yangu nimesoma book mob na Kingoso, so that's why moga nikisoma kitu lazima nibonge Kingoso ndio ita make sense. Kumbuka kabisa book nimesoma ni za Kingoso. Shang ni ile ya mtaani, street language. But nikisoma vitu musoma na Kingoso. So kuna ile anyway, tuendelee tu, tungoje. Na saa hizi Trump amefire general mweusi who is the most qualified na akaweka 3-star generals. Niambie, nani huyu user, hata ana jina user. Niambie kama ni uongo ama ni ukweli. What do you think? What do you think it is? Ati ni DJI? How do you fire a qualified person alafu na kama si qualified? Amefire nani angalia? 4-star general ni mweusi, kuna mama, kuna just one before 1 minute of silence. Don't you guys see what's happening? Oh, it's because of the economy. Guys, please. No. Ati kukua woke ni kitu mbaya. What's wrong with being woke, by the way? Niambie ukweli kabisa. Wanasema ni dog whistles. Kama umelala, wewe ni maskini. Mbona mudungi Maisha States, by the way? Nawaambia vitu fulani, kuna msalisema comment ati vitu muongea kwa hii channel, watu wengi waongeange hizi vitu. It's true. There's a reason. Niko na agenda pia mimi nataka kuamsha, uamke. What's wrong na wewe kuamka? Who doesn't want you to kuamka? Hebu niambie. Nani hataki wewe uamke? Who doesn't want you to amka? Your oppressor does not want you to wake up. Kwa nini? Ukijua ukweli, utamflip around. So, ukiambiwa ati wewe umeamka, ataka ulale, ataka usahau, uko distracted, uangalie kando, usiangalie points. Mwambie angalie success ni individual. Tangu lini gava ikakuhelp? Niambie ukweli kabisa. Gava hiyo help kani na pima. Hiyo ni kama ile general. Naona. Mi gava ikunisaidia ati nianze business. Is some decisions I had to make. Nikakula hardship. Hardship ni muhimu. Kwa nini? Every time you're going through hardship in your life, that means uko ile process ya change. That's what it is. Challenges ni change. Kama hakuna challenges, hakuna mahali unaenda, umekwama. Maybe uko treadmill hapa nyuma. You're just running na uko stationary. Naona. Ukisema kama uko na usikia kama mimi track ime flip over. Nimesema hiyo ni trial. Naona. So I have to fix it. Kwa nini? I've gone through a hard time. Kwa time nilikuwa mimi na best yangu alidu nini mechanic. Ule pretty repair. Amenifixia track, by the way. Temperature ilikuwa sijui ni below. Tunaenda kwa track tuna cut 5 minutes, tunaenda kwa gari tuna warm up. Tunaenda to spend the whole day. Na alifix akamaliza, by the way. Hata sijui kama anajua mambo za body, mfikiri leo ndio mambo za mechanic. Kumbe alisomea kila kitu overall, ndio alikuwa military. Unaona? So utafanyaje msaka qualified military mweusi alafu weke mtu mweupe? Ule hata ana experience. What does that mean exactly? Hiyo sasa ni sema ni DJI kuna shida. Ati kuamka ni shida. Tuachie story hapa. Ndako one sided. Lakini mtaona tu. Naona. So Haythan sent lightning bolt. Naona. Brown was pushing for DEI. Kuna story, by the way. Kuna story fulani. Brown versus Board of Education. Unajua hizo vitu, by the way. Ni vile tu channel si political. Labda na zingine segment niwaambie hizi vitu. I will explain them to you. Hizi vitu ni utasema tu mazi, hii ni game chafu. Hiyo ni game chafu. Acha ni explain sasa hiyo ni Kiswahili. Acha niangalie ma comments kwanza. Sitaki kuenda mbali sana. Okay, sawa. Hii inaweza catch up hizi comments. Na hapa kuna comment. Okay, Wangoso wako na chuo zao. Sawa, very simple, kuna chuo zao. Exclusive apartheid kama South Africa, kuna chuo zao za Wangoso. Watu weusi hafai kutembea kwa streets, hata mimi siku hizi mutembea kwa streets, by the way. Try ku record. Kuna place wananiambia kama nimeenda Mall of America. Sijai post hiyo video, by the way. Naipost kwa TikTok maybe. Sasa ile player hata sitapatia title muone naipost Facebook. Facebook ni poa. Nimeingia kwa mall samaje? Nimeingia kwa mall kirecord. Wanasema, "Oh, excuse me? Yeah. Is that a camera?" "Yeah, it's a camera. You're not allowed to record in the mall." I'm like, "What do you mean? But you're recording people?" No, listen. Mimi nakunua viatu, I'm just mini YouTuber. I'm walking. No, you're not allowed to. Kambia, "But is it on?" Kambia, "Yeah, it's on." Nikaniambia, "Okay, sawa. Ukini allow ni record, the next guy is going to stop you too." "Why do you think the next guy is going to stop me?" Atamwambia, "Hey, niambia wewe msee record." So ni ile kuna policy ya kurecord, you can record but you can't record. Mbona mimi ndio niliambiwa ni record? Mbona mimi alafu security guard ni black. Mbona alinistopsha mimi mwenyewe mimi? Na there's somebody else na camera akamwambia kitu yote. Ni mimi nilikuwa stopped. Akamshika. Mbona sasa? So kuna hiyo ubaguzi bado. It's there.
But don't let that knock you down. Sababu you can still survive even if nini. Mujijua peke. Msamaje, you have no idea. Naingia kwa store, naenda kubuy kitu. Msanafikiri is trying to steal something. Kama kuna video moja, you show wasa steal ma vitu kwa gas station. Iko sijui ni wapi kabisa, ni mwonizo video juzi. Mimi sikujangu kuiba bana. Kusema kweli kabisa, let's be real. Unadu job kwa store. Wewe ni store clerk. Mimi nimekam kubuy vitu hapo hivyo, unaona? Kwa hiyo store. So what do you think? Black guy, white guy working in a store. How much do you make? Because I used to work at Walgreens, I know exactly. It was $7.25 an hour. By the time I took a Walgreens 2 years, ile video do a show, I was being paid $9.27, I think, $9.50. Increase yangu ilikuwa every 3 months na per quarter. So nilikuwa $9 hivi by the time nikitoka, nilikuwa 2 years Walgreens. So if you're making $9 na mulipo 120, nani ndio maskini? Mimi na wewe. Who has more value? So do you think naweza kwa motivate kununua kitu kuiba kitu ya $5? Kama niko na drive, by the way, I had cash in my car. Sema hivi kwa lights hivi niko na msee akiomba bega akiomba wase ma homeless. Nikaangalia hivi kapata niko na $5 nikampatia. Kwa nini? Najua huyu msee ni black kama mimi. Hata white muwapatia baadhi. Usema kama msako homeless, si ati there's something wrong na yeye. Kuna something iligo wrong aka end up kwa homeless. Sikupenda kwake. So if I can even buy him dinner ama lunch because I was there, hiyo ni useful kwangu. Hata sasa hivi sina do sana saa hii, lakini mara moja bonga na withdraw 100 na kwa gari just in case. Ni vile tu siku ya winter kunanga watu nje, by the way, kunanga watu nje. Sasa ni migration na ice, ni baridi, it's too cold to be outside anyway. Tuendelee anyway. So kuna Brown versus Board of Education. Wase wausi wanangi chuo. Msamo wana hivi government realize hivi. Awase tuna exclude kwa gava. Awase tuna exclude kwa economy. We are losing money. Kwa nini? Suppose women worked and men worked. Income ya US tena juu, whoop, they increase. So what do? Waka pass my laws. Aku pass law because humanitarian grounds. Ati let's make women work. Apana, they wanted more money. Ni capitalism. Sawa. So women are allowed to work sahi. Watu weusi wana vote sahi. Kwa nini? Wanajua also participate kwa economy. Kama the biggest reason na watu weusi hapa America atu own vitu, si ni consumer, si spend. Umeona? Kuna $1 billion industry, we just spend. Mtu mweusi akipata chapa ananunua brand new rims, ananunua Cadillac. Why Cadillac? Cadillac ina story, by the way. Hii ni Black History Month. Cadillac ina story. Hey, na time kweli hata sijui. Acha niangalie ma comments yani. We're learning, dude. So Cadillac ni hivi, black people during Lincoln akuwa president was a slave owner, by the way. The only reason why alitaka tu kumanza economy, Emancipation Proclamation, is because alitaka watu weusi wa participate. But he was a slave owner still, doesn't matter, as a president. Bali gundua ile ni economic future. If we have a population, tuende wapi, tuenda nyuma kidogo, 1860. Kwa sababu ni funny, 1860, 1960. 1860, 1860s. Emancipation Proclamation, Lincoln is president. 1960s, who's president? Nimesahau jina yake. 1960s nani? Ilikuwa JF Kennedy ama ule aliuliwa. Sijui ni yema nani. Same thing na happened all over again. So imagine kuna story mob sana. Sijui nianzie wapi, by the way. I don't know how to tell you these things. Ni kama video nyingine all full. So imagine amuko allowed kubuy shamba, but you're consumers. Wase wausi ufanyanga nini? At least sisi ni wa Kenya. Mimi ni Mkenya at least. Napata doni tume Kenya ni bad. Mtu mweusi hapa ndio kwao. Oh, but they were brought here by shifts. No, that's wrong. There were black people here before the white people came here. Usisahau hivyo, by the way. See, everybody black is from Africa. Watu black wako all over the world. Kama enda ukienda Singapore, uende Australia, kuna aborigines. Kala yao ni gani? Ukienda India, kuna blacks wako everywhere in the world. Everywhere. Don't get it twisted. Ati ni Africa peke yake. They know that. Ukisema ati America, kuna wase black America, before they were called Indians, ikakuwa hao ndio ma NIGGA. Wakaflipiwa jina. Kwa nini? Waliwa group pamoja wote. Unaona? Haitongaje? Ile kuna monolithic. Monolithic ni kama one group of every monolithic community. Ni kama mnakuwa na one title nyinyi wote. Hiyo ni uongo. There were several. Kama Kenya. Oh, I'm a Kenyan. Kenya kuna how many tribes? 32 ama 33, sijui 35. So not everybody is Kenyan. Kuna Kikuyu, kuna nini, kuna ma tribes, subgroups. See how ni ile monolithic, everybody black from Kenya is just Kenyan. Kuna groups. So if ukienda country moja upate hakuna wase weusi huko hivyo, why do you think they're not there? Waliuliwa. How do you get somebody's land? How does this land become yours bila kuua mtu? Uliua watu kwanza. Naona. Oh, but mimi navutia juu economy. Please understand history. Kwa sababu unajua usipo understand history, what happens? It tends to repeat itself.
Naona? Kwa sababu ule fox ni fox. It doesn't matter. Atakuwa fox leo, atakula sheep. It doesn't matter what it is. Mpatie 10 years from now, he'll still come back and eat the sheeps. Lord, ajai change nature. So, man. Tuendele kwaje, acha story mob hapa hivi. Mjiagi hizi vitu. So hiyo ndio hapa hivi nini? Hapa hivi 42 tribes. I'm sorry nimesahau. 42. It's 18 years day in Kenya. I'm losing my memory. But I understand hiyo kitu. Kama Kenya, why do you think who owns Kenyan Highlands? Swali. Who owns Kenyan Highlands? Watu waupe ama wausi? Nani akona property like Kipia? Guru Visuals. Nani akona property Mount Kenya? Mbona samangati ile ati national conservation? Why do you think your land imekuwa title ya national conservation land? What do you think that is? Kama ni mwerevu. Ati national property. Who owns it? Mtu wa kwanza aliiba, akawachia sanu wake. Who owns these things, by the way? Ati Nairobi National Park. Do you know what's under Nairobi National Park? In terms of minerals. Niwachie story hapa ndakwa shut down kwa social media. Naona. You're facing the wrong way. Naona. Cosmos. Adjust your camera. Okay, sawa ni hivi. I'm sorry. Niko na camera mbili. I have 2 cameras by the way. I keep forgetting. I have a camera there, I have a camera here. Niko YouTube at the same time na TikTok. Naona. Wazungu exactly. Guru Visuals. Hizi ma national parks? Si national park. Come on. Ni ile it's a legal way. Naona. Ile legal way ya kuiba vitu. Mnaipatia label alafu watu wanasahau, they look away. Oh, hii ni Nairobi National Park too. Don't worry about it. Please. Utakuwaje una own kitu na own before? Umeona? Kama hiyo Orenia ile nimeona kwa video ya nani? Honestly speaking, I'm sympathetic about those people. Honestly speaking. Sababu nimekam ku understand history yao. Au watu wa Africans. Honestly nimekuwa na ile after watching the video what the mind nimeona, I mean, the government can come in or kick them out of that. So, or kick them out of that. Pff, whatever. Watoe hapo hivyo. Alafu wabaki homeless. Orenia. Then what? Itakuwa bad blood. Naona. Wa Africa, we're not really violent like that. Sisi ni twende deeper. Hatunanga hiyo ubaya. Watu wa Afrika hatunanga hiyo ubaya. Sisi si savages. No. Tukienda kufight mtu ni because waliiba ng'ombe zetu. Si ati kitu atakuwa ile uchuki ile. We don't have that. Si hatuna ile ruthless, ile beasts, ile subhuman. Sisi subhuman. Sisi ni human beings. Homo sapiens, by the way. Black people ni Homo sapiens. Hao wengine wote hao wako na mix ya ile Neanderthals. Kama jina maanisha nini hiyo? Go look it up. Kuna hiyo mix kidogo. Wako na ile instincts za fox na nini. Anyway, si tit for tat sisi. Tuna ile compassion. So msema hivi, watu wa Orenia after ile Wodemaya video, if that's the truth in the ground, wacha wakae kwa hiyo land yao. Or protect. But do this. Wa Afrika anza land yenyu kama hiyo Orenia. Ile mtarecover. Let them do their thing. Sababu whatever they are doing, that's how America is going to develop. Kama mimi naishi hapa Plymouth. Naona. Plymouth is not even a city. It's a sub-city of Minneapolis. Kwa nini? Tuko na fire department yetu hapa hivi. Tuko na police. Tuko na community center. Kama sasa hii kutembea get my steps in, muone sijamake hiyo video by the way. I was going to make it last time. Niwasho vile community center iko. Ndatry ku secretly make video, nitembee muone. It will take how long? Maybe sitaongea ndarecord tu video alafu niwashow community center. So if I want to walk na it's sub-zero outside, what do? Naingia pale hivyo, hiyo building, kuna building yenyewe. Kwa hiyo building ya community center, upstairs kuna place wameka hallway. Hiyo hallway, if you walk 8 times around, ni 1 mile. So wame create space kwa building ndani ya kutembea. Sawa, kwa community center. This is a public place, community center. Kuna management, kuna employee. Alafu, because of ya watu wa soka na nini, kuna field iko kando ya soka, iko na ile pressurized. Ile kama tandarua kubwa hivi pressurized. So, musama hivi, kama niko na time, mutembea kwa hiyo soccer field. Ni soccer field katikati, but huku nje unatembea ni walkway. Alafu, au make sure direction ni moja. Kama unaenda clockwise, anti-clockwise hivi kila mtu. Hataki watu gongana hivi. So, if I want to get my steps in, mwenda community center. Plymouth is a sub-town ya Minneapolis. Tuko na fire department, au fanya everything, they do everything. Sewage, water, everything. Yani, it has enough resources to sustain Plymouth as a city. It's part of Minneapolis. It's part of Hennepin County. Mwona sasa. So, that model, ile ya Kenya tuitanga majimbo, ile ya county na counties, that's how Africa should be. Kila mtu anza kubuild their own economy.
from a small scale. Kwa nini? Ndio mkuwe self-sufficient, you don't need funds from the government. Sababu the moment mnakuwa federal government kuget chapa, hapo ndio corruption inaanzianga. Kwa nini? Sababu ule msee that's giving you money sometimes, aishi kwa hiyo mtaa, ana ile connection ya neighborhood yake. Kama mimi nimeishi Hopkins for 8 years. I feel like Hopkins is my home. Sawa. Niliwamekia video last year niko kwa Hopkins Street food. Ile happen every year by the way event. Sometimes the city spends money just to bring the community together. Kuna concert, kuna ice cream, kuna food truck. Hiyo ni city resources. Community. Kwa nini summer, sale weather ni poor. So, you model ya Oreni na hiyo South Africa. Everybody in Africa should be doing that. Mnakuwa self-sustaining. So the federal government ina come in when some kama sema mko Kitale, mko wapi, mko maybe mahali huko hivyo watu wa drought hivi ni wapi, Ukambani hamna maji. So itakami assist ndio mko na ile mna economic, so mwanze kuuza kitu ile exchange. Ukibring micro cities, amta need help kwa federal government. Mtakuwa self-sustaining. Some of you will be making so much money that ile excess yenyu itafund zile ziko less on a federal level. Mnaona kitu sasa hiyo. So msifukuze Orenia au wasome huko 400 years. Hata ukiuliza mzungu amekaa Africa by the way, mimi naambia kweli kabisa, najua ngao wazungu. Kuna wazungu wanaishi hapa Minnesota, kuna mmoja namjua personally. Alienda kama missionary. Yuko kujanga hapa 1 month. 1 month tu. Kujanga hapa sitaki msaje jina by the way. Ataka tu do video na yeye YouTube. Yuko kujanga hapa 1 month, anarudi Africa mbio. Namza kwa nini? Ananiambia Albert, I don't even know why you moved out of there. Nikamwambia I wish nikwambia lakini siwezi kuambia, itakaa weird. Juu sisi ni economy na tulita hapa hivi. Aliniambia yeye ukimbia Africa, yani uko ndio home. Kwa nini? Weather ni poor, 9 months of sunshine. Don't take it for granted. Afadhali usweat than kwa baridi, uvae koti 3. Unaona? Hata kama una drive Audi, it doesn't matter. Unaona? Mimi naambia wife from next year possibly nitakamingine Kenya 2 months. Bado tunaargue story. Unaona? Anyway, back to life. Nimeenda astray vibaya sana leo. I don't need to, but I understand information. Kuna history behind it. Naona. Ukiangalia kama generation kwa hapa America, Kamala Harris baba yake kama angekuwa American alikuwa slave. 1 generation removed ni slaves. So don't get it twisted, because in 2025 is kama warudishe everything. Kumbuka 1860 kulikuwa na Emancipation Proclamation. Before any change happened in America, it took 100 years. 1960s. Umeona? 100 years. Man. Alafu sasa mati hata ujui unaongea tu out of ignorance. Unawacheki tu ma TikTok asoki dance. No. But they kama unaongea TikTok, hii puzi ati tu unaweka ngoma alafu unaimba. TikTok does not promote those videos anymore. Ili kwa in the beginning. Sasa hiyo kwa mambo serious. Naona wase record na 4K cameras, 8K cameras. Tuendelee. Nimemiss tumoba hapa sana. Nimearoused wase wa TikTok vibaya sana. So maji wazungu wana own by the Laikipia. Laikipia yote imekuwa own na wazungu. Kwa nini? What do you think Laikipia? Ni fertile soil, volcanic. Kwanza uneducated guys from 254 who don't look at US history, they vote happily. Ni hivyo kabisa, naona creative journey now. Wow. Kamau, wacha hiyo siasa ya Neanderthals. Mama watoto atazusha. Zusha anajuanga hizi vitu by the way. Unajua nini by the way, kama ujuangi, wife yangu yeye anachomoja tonga St. Kate's. Hiyo St. Kate's ni Catholic. Ni Catholic University by the way, St. Kate's. St. Catherine. Kuna St. Thomas na St. Catherine. Catholic Church iko na very deep roots kwa hapa Minneapolis na St. Paul. That's why ile capital city yetu itongaje St. Paul. Naona St. Michael's, St. Cloud, hiyo jina oko very heavily influenced hapa Minneapolis. Ile mwishi hapa kwa hii county itonga Hennepin County. Hennepin iko named after Father Hennepin. Alikuwa priest from France. Alikuja hapa hivi 1901 or something. They founded this city, Minneapolis. So Catholic University inaitwa St. Kate's. So why if you do psychology? Guess what studies zake za nini? Race relationships. So mumbi aanze YouTube channel, alianza kidogo akafanya video kadhaa akawaacha. Hizi vitu mimi naongea, ongea hizi vitu kuliko hata mimi by the way. Ni vile tu ile she's too scared ku confront watu wao waupe. Kwa nini? Ile bila sabangaje? Au sabanga hivi, is not enough to be not racist. Lazima kuwe anti-racist. Sikiza vitu mbili. Kuna I am not racist hapa, anti. Naona kwa hii mali tuko sahi, kwa hii racism vile iko, is not enough being
racist. I'm not racist. You see enough. You need to come I'm not racist when it's convenient. Then when it's convenient, I become racist immediately. Lazima ukuwe not racist, then ukuwe ukuwe against the idea. Ndio itakuwa poa kwa wase wengine. Kwa nini? Hiyo ndio hizi vitu by the wife. Au soma hizi vitu chuo. Au soma kila kitu ukweli kabisa. Hata mshanga vitu anaongea paka ni tu mzungu ni mzungu. Kama hiyo ndio culture yako, umezoea kuona mother-in-law wangu ni racist vibaya sana. Hiyo ni toa mimi kusabini sana, lakini deep down ndani yake vile vitu ongea mcheka tunasema tu si argue naye kila siku. By the way, tuna argue naye kila siku. Sijai change mind. Kwa nini? Akona sijui 40 years ya racism kwa kichwa. Umeona? Nani mother-in-law wangu amezaliwa the same time ule dema itaona nani ule aliingia chuo, alikuwa anapelekwa chuo na nini na makarao US Marshals. Skule ile kwa segregation ile yako na 1960s. My mother-in-law with the same age na you the little girl. So she's still living, by the way, history. Black History Month, by the way. Nimesahau jina yake. But at the same time. Lakini attitude yao ni different. Yana angalia history hivi from this sunglasses lens za white people, alafu wengine anaangalia black people, naona. Alafu anyway, also Trump supporters also mangaji, the whites are being persecuted. Na nani? Who's oh my goodness. Also upe mnako persecuted na nani? Who's persecuting you? Who? Kwa nini? Because people are catching up to your level. Some mnako insecure. Who's in the persecution? They are catching up. We don't like this. They're really catching up. Okay, anyway. You need the divisive politics. Because you know that will get the attention. Sababu kuna hiyo DNA already. Wana wakoroga ndio waambie deport all the Mexicans. Alafu Mexico yao ni waupe. Jua I'm the itongaje ile msewa nini wa Christopher Columbus consistico. Sijui nimesahau hiyo jina kabisa. Ya wale wasa kampuni ni. Okay, wacha hiyo siasa ya Neanderthals. Na ni kama kuna comment mingi YouTube bado asija display. Kunazo mingi ujasoma. Jaso Orania, well built and organized. Problem ni it's a restricted. We should learn from Orania. Now, I understand where they're coming from. I understand, by the way. After kuwatio Wodemaya did a perfect job, by the way. Sabu ni poa mse mmoja yande aongea na wase real life. Naona. Don't just look at the negative. Sabu mimi before niwatio video kasema gava kick them out of there. Wacha wapewe Trump wapatie visa wakamapa states. Wakamkama ma refugees. But kumbuka kitu moja. Kutoa mtu kwa hao yake ni shida. Hata huko mambo ya ni Gaza. Uko ndio home, by the way. Mimi siishi home, niambie. I know how it feels like. I'm trying to make this place my home. But mujua, as much as hizi ni mafila. Ukiona kama hizi ni mafila tu, I do what I like just to feel comfortable. But home ni home. Ground game ni home. Siwadanganyi kabisa. Kama uko home, unaishi home na bahati. Uwezi jua hiyo ni feeling. Tuko uprooted sisi tunajuaga. Easy home. We just getting by. Ni kama ile I don't love this place. I'm just tolerating it. At Frozen Lakes. Who cares? I was freezing, by the way. But anyway, mjui hivyo. Bali kitembea nimefurahi hapo for the camera. So tuangalie YouTube. Asema kwanza acha ni balance equation. Hapa si mingi sana. So kuna types za gari, tushamaliza hiyo favorite Paul. Nali ni trigger bana. Who triggered me, by the way? Who triggered me? Hope leo tunaenda hadi Hapana, tunamaliza, by the way, tunamaliza. Greetings from around Kisumu Airport. Ian Mutua. Nimeishi Kisumu kidogo, 2 years, 3 years, on and off. Nimeishi Kisumu. My daddy used to work in Kisumu, Kenya Pipeline, karibu na airport hapo hivyo. Sawa. So kama Hope leo, okay, nini ngine hapa, Ian, greetings from Kisumu. Hata hiyo mambo ya my dad. My dad used to work for Total Kenya, ile kampuni ya mafuta, Total. Aya, kuna somebody was telling me like, what about which companies are in Kenya? Who owns Total? French. BP, very simple. British Petroleum, BP. Shell ilikuwa UK, alafu wakauzia Netherlands. But then Netherlands ndio wameanza slavery. Unajua hizo story, hao ndio wameanza kutravel kwa ship. Wasa warefu Africans ndio hao sasa, Netherlands. What about the company nyingine itonga Caltex? No, Caltex. Hamjafikiria Caltex nini? Oh, Caltex. Niambia nani hiyo Caltex akishanga. Caltex ni California, Texas Oil Company. California Texas Oil Company. Msaka najua hiyo ni kampuni ya Caltex nini? Caltex ni California, Texas. So that's an American company. Oh, Caltex. Sijui Caltex bado iko. Iko niambie kwa comments. Caltex bado iko. California, Texas Oil Company.
So everybody who wanauza oil Kenya ni foreigners. Alafu nasema ati mko maskini Kenya. Kuna pesa Kenya. Ni vile tu hakuna access kwa watu wale wanafanya business. Guess who's buying? Guess who's the consumer? Anauzia nani ya mafuta? Mzungu. Kama angalia hiyo model ya nini? That's the same thing everywhere. Umeona? Caltex ni California Texas Oil Company. Alafu walichange jina ndio wafiche siku hizi ndio msijue. Ni hivyo by the way. Unaona? Ile state that produce oil ni Texas ni moja wao. Caltex. Wasaka na jonga jina ni California Texas. Nafikiri tu ni Caltex tu. Walichange jina siku hizi I think walichange jina. Ndio ifiche ile hidden in plain sight. Who buys the fuel? Si nyinyi mnabuy. So Kenya iko broke ama iko broke? Ni ma sanctions no opposition lingine. Leo wendi kukula the triangle thing is. Naweza enda pia leo, naweza enda. Actually nafaa kwenda huko by the way. Nafaa kumdropia video yake ile video ya nini? Ya nafaa kumdropia hiyo video. Naenda huko baadaye maybe. Napitia tu haraka. Naenda triangle thing is. Even the mtu yangu yuita triangle thing is. Samosa. Nisema mandazi nimesahau. Unaona. But this kulipiza mandazi. Ndio nipatie mandazi for free saa zingine. Mimi ni regular customer. So mupe wa nini? I'm very regular by the way. Nikihama kwa hiyo place Riverside. Whoop, naingia huko haraka. Alafu yote kama 2 hours hivi. Wisdom iko top person Turkish written Turkish writing headphones. Nini hiyo sijui exactly. Sijui namaanisha nini. I don't know what you mean by the way. Mogo sick. It's on. Kweli na time mtu nguvu iishe at the end of the day. Kweli at times mtu nguvu iishe at the end of the day. Miss comment. Sina hiyo flow. Nimeongea sana nimesahau. Oh man. Lose touch. Remember the subs guys if you haven't. Subscribe kama uja subscribe by the way. Kumshare vitu. Umeona? Miss Imani asema nini? Hello, good to see you. What do you need to know on car mileage when you're buying one in the US? Tuchanue. Swali za Miss Imani hajakuja hapa bado asamanga hivi. Kuja hapa alafu nakwambia car mileage ni it doesn't really matter. Ina matter by the way, ina matter. Kwa sababu hivi gari yoga hivi, sio gari zetu hivi. Kama gari yangu ni 2019 Audi Q7. Sawa. Mbona 2019 iliuzwa ilikuwa manufactured 2019. Maybe iliuzwa 2020, but still ni 2019. So when you drive a car, kuna tear and wear. Kama say brakes is a last kama 3 years hivi. Tires maybe 4 years hivi. Na approximate ile everything kwa gari iko na lifespan. Kama aseme water pump maybe ni 5 years. Depending on who's driving and how many miles you drive. So the more miles you drive, the more kuna tear and wear. So what I do ni hivi, kama gari yangu Audi, mpeleka kwa Audi dealership. Kuna hiyo inatokea Audi. Kuna Audi Minneapolis, Audi St. Paul, Audi Richfield. Actually, the third richest cities in America. I mean, in Minnesota ndio zina Audi. Kuna Minneapolis, St. Paul na Richfield. Richfield ndio, ama ni Bloomington, ndio the third richest in hii area. Kwa sababu huko kuna airport, kuna Mall of America, hapo ni Bloomington, Richfield, hiyo area. So, au keep records. So, kuuzia gari yangu na records zangu zote. Naambia nili replace brakes kwa hii. So, technically you know like, okay, nafaa ku replace brakes 3 years from now, tires iko hivi. That's why it's good to know mileage ya gari. Kwa nini? How long has it been driven? Umeona? So how frequent do they do the oil change? Kama au skip oil change, likely engine itakuwa mbaya. Umeona sasa? That's why ile kwa sales ile kama mseli kwa ana abuse gari yake 2-3 years alafu akiuza itasaidia yule mtu next, itabidi repair, your repair costs are high. So mu prefer hivi, if you don't know anything about cars kama Miss Imani, what do? Unachukua you buy a slightly used car. Kwa nini? Aina ile price brand new, uko na discount kidogo. Very important by the way. If you don't know anything about cars, nunua gari slightly new. Kama wewe ni mwanamke, kama wewe ni Miss Imani Nas, fanya hivyo. Unaona? Fanya hivyo nini? Nunua gari ile iko na mimi gari yangu first ilikuwa 1 year old. Kwa sababu nini? Gari ikikuwa inauzwa 40,000, sema 10,000 kwa dealership. The moment you drive it out of the dealership kama brand new, it loses ni 30% immediately. Meaning, ile price yake mmekiwa 30,000 ni overinflated ya profit. Hiyo ndio profit ya dealership, hiyo extra hiyo. So because they're selling you the car, they don't tell you that, but legally that's how they make money anyway. So unapata gari ya 30,000 is not really worth 30,000. Kiangalia kwa factory ilikuwa worth 19,000. So 10,000 ni profit. So when you drive it like this, you may lose 30%. Kwa nini? Because washakula pesa yao. Manufacture, transport, dealership, storage, nini. So you bring that car back hivi, after umeibuy leo, umeidrive hivi, haitakuwa worth 30,000 tena. Kwa nini? Ilikuwa marked up. Kuna ile markup value imekuwa markup. So what do? Unabuy gari slightly used.
Somebody else bought the car, drove it off the lot, it lost 30%. When they bring it back, itakuwa worth how much? Less 30%. So how will they make money from you? Watakuuzia used, price ya 30% less, but because you're financing the car, they will get you at the interest level. You'll pay interest. That's how the dealership makes money. Na interest na banks. So either way, capitalism ina work from every stage. Sawa. So ukibuy gari 1 year old, usha lose 30% approximately. Ukibuy sahi, utaibuy ile value yake ile the set value ya gari. The problem is this. After 2 or 3 years, 1 year, wanakwambia, hey Albert, hey, oh, you brought your car in, we fixed the brakes. What do you think? We can give you that car for the same amount of money you pay every month. You don't have to do anything. We just let's get your Q7, 2019. We'll give you a 2024 Q7. Same thing. No big deal. Just here's some coffee, by the way. Do you like cake? Can I? I'll come see you. Go with it. Go your car. So for the Navy, when I bring gari kufanya oil change, which is a 1 hour thing, what they do can be, we are so swamped up, we don't have time, so let's do this. Your car will be ready on Thursday. Meanwhile, we have a 2024 dangling 2024 Audi Sports. Just drive this for 2 days at no cost to you. No cost to you. And we'll just no cost to you. Drive it. Alafu ningia pale, gari mpya. Alafu nachanganyikiwa. Before you know it, you think they're stupid. Marketing ni more than you know. I guarantee ukienda hivi, kama wewe ni nurse misimani, udrive hiyo gari 2-3 days, utakamwambia, just keep the other one, let me keep this one. Alafu payment haita change, tabaki the same. What just happened to you? Can explain financial stuff ya haraka. Siongeangi hizi vitu by the way saa zingine, but just in case, because ameuliza swali. What happened hivi, you're paying 500 a month kwa hii gari mzee. Sawa? Meaning, umeilipa for 2 years. That means your loan is going down. You're almost paying off the car. So, how do we get Miss Imani and gari mpya? They'll give you a brand new car at 500 a month still. So, did your payments change? No, it did not change. What did they just do? Prolong loan yako mpya. So, with this new car, now you have 5 years again to pay 500. Mona. So kama ni my emotions, sema, this is a brand new car, wow, I'm not making any payment, umeibuy. Aujua jina gani mzuri kusema hivyo, wamekupata. Unaona, juu ile loan yako unamaza loan by 2 years, chwa! Umerestart na loan nyingine na gari mpya. That's how they keep you in the loop. Every 5 years unabuy gari mpya. Payment is the same. You're so used to it. Yani they've claimed a portion of your income for the next 15 years. So this is what I do nikibuy gari. Mubuy gari moja iko exceptional kwa dealership. Nikirudi kunaambia, you have an Audi, yeah, it's okay, I'll drive it. Alafu na drive, hata si driving, we bring home, na park kwa garage, na drive van yangu, kama ni van for example, na drive van. Alafu, your car is ready. Na kama nachukua hiyo gari na drive back to the dealership. How many miles? Kama dealership ni 6 miles from the dealership, nikirudi hivi kienda, drive 12 miles. Of course they check on that. You think they don't check? They check. Unaangalia, this guy only drove 6 miles. Man, hatuwezi mcharge kitu yote. Did you fuel up? No, I didn't fuel. Don't worry about it. Sababu hizo gari, factory huwapatia gari kama 5 hivi za kumarket. Hizo gari za kumarket tu by the way. Zile courtesy vehicles. Hizo za kumarketing. But wakasema gari yangu ni hivi. Gari yangu yonga beige. Sababu ile beige ni very rare. Ile beige ile kala kama ya hii couch. Hizo gari zonga custom order only. Kwa nini? Hauwezi uza gari beige used, utachafua leather. So mimi kibuy kama used, na kwa dealership you'll never get a beige car imekaa tu inangojea. Hizo wanga black na grey. Kwa nini? It's easy to clean black and grey. Kama kuna damu utaficha, kama kuna stain utaficha. Lakini ile beige huwezi ficha, lazima u clean ile deep cleaning. So can be too, we have this new car namuza. Is it beige interior? No. Does it have this? No. Is it two-tone? No. I'm sorry, I'll keep my car. Of course najua clean medu. Nimwa shut down. So, this guy. Woo. Ananiwacha naenda. No. So every time I play a dealership, I'll try to use a gari mpya. Believe it or not. Hata nini watu wa Volvo kwa the dump truck. They've been calling me the last 2 years. Ninunue gari ngine mpya. Watu wanipigia simu. Hey Albert, it's about time. You need to buy a new truck, Payment. That's how they make money. They claim a portion of your income every month. So you're paying them you're keeping the business going. Nothing wrong with that. That's what I'm. If you really want to live independently, carefree life, you drive whatever you want, Range Rover every year, every 2 years. Make money. Just make money. No.
You'll fulfill your empty new car space, whatever you call it. Sijui ituangaje ile. Tuendelee. Najua misimani atakuja hizo za stage na come states next year. No. Sawa, Nixon mzee. Hope uko poa. Hope nimeanza hiyo question ya gari by the way. Nimepatia a little bit extra. Even you think by the way. Sawa, Hope uko poa. Nilichelewa venye ulisema in-law walikuwa uliza ati do you speak Kenyanese? Ako na jombe. In my sister-in-law. Alisema ati the first time to meet. See the first time nilikuwa nishakuwa na wife. Awe na California, so they were out of town, beekeepers. So Rudy, the first time I met my sister-in-law. I called her. So what do you're from Kenya? Yeah, from Kenya. So what do you speak? Do you speak Kenyanese? Nikacheka nikamwambia no, I speak Swahili. Akaniambia oh, I've never heard of that. Akaniambia ushawacha ile Lion King. Hakuna matata. Okay, hakuna matata. Even the super hakuna matata. Lakini America hiyo T na kuanga D. Hakuna matata. Tada. Hiyo ndio accent ya hapa. Inakaa stupid by the way. Kama ni Mkenya, it looks stupid. Kuja hapo utaongea hiyo accent. Kwa nini? That's the only way they'll understand you. Bala kwa T unaweka D. Unaona? Ile R una pronounce R. Unasoma jina something different and you understand. Musema hiyo I think nimezoea kuongea hivyo mpaka siku hizi neza blend in kidogo. Unaona? Sema yeah, I've watched that. So hiyo hakuna matata, hiyo ni Swahili. That's Swahili now. Oh, it's a language. Oh yeah. Kambia so what are you? Nikambia oh mimi ni hivi. Okay, sasa tukaelewana. Akasema so how many tribes in Kenya? Shambu hapa 42 liquid. 42 tribes in Kenya. So akasema wow, I didn't know that. I thought Africa was a country. Kambia tufungue map. Kamwonyesha map. I didn't know that. Kambia Africa ni kama US na combined. Oh, ajai travel leo ni Dubai. Ni msabanga hivi hata Wangoso wala ajai travel. Wameishi ocha au kama cities kama una fly ndege na flight unarudi kwa ocha. Hawajuangi hizi vitu. Ukitravel inafungua akili yako. Umeona sasa? Kama sasa hivi Wodemaya ametupeleka Orenia, tumeona vile inakaa. Umenotice hiyo city iko very close to the river. Did you notice that Orenia iko karibu na river? Did you notice that by the way? River? Sijui kama tuliona kitu hiyo. Kuna river hapo hivyo. Source of water ni very important by the way. Very important. Ukiangalia map ya Minnesota hapa hivi yote ba neighborhood. Mississippi River imeenda hivi. Kuna Crow River, Mississippi na St. Croix. River imekaa hivi ile aerial view. Mwe na fly drone. I really care about stuff like that. Ukiona vile cities kuna river hapa hivi, alafu kwa banks of the river, that's where the neighborhoods zime line up. All the way, any neighborhoods zimefuata Mississippi. All the way Shakopee, Minnesota zimefuata hiyo. Everybody builds their house next to the river. Kwa nini? Fresh water source ndio number 1 resource. Watu wajuangi hivyo. Usibae shamba tu msituni fulani huko hivyo. How are you gonna get water over there? Umeona? Labda upump maji kama Israel sijui au something hivyo. Anyway, already karibu na river hapo. You notice by the way? Enda watch video tena nani? Enda watch. Umeona? Tuendelee. Niliwatch jana jioni by the way. So kazi safi bro. Emmanuel Kipchirchir. Tuendelee. Question. Hapa ni mazanini. Kenyan in diaspora are capable of building their own Orenia, Machakos, Nanyuki, and Kajiado. True. 100% true. We are able to. Kampa moja hivi. No. Isili si kwangu by the way. Isili ni kama tu neighborhood ya commercial. Tuweza build Orenia Africa. 2 months. Tumaliza yote kabisa. If we get together. No. Toa your politics. Politics is this idea. Politics ni a game of leverage. No. I don't have any experience. I didn't go to school. How can I make money? How can I get rich quick? In your politics. Lakini ile build a community. I'm telling you. No. Itakuwa noma sana. Nimesahau kitu yote hapa hivi. Economy ya work politics ndio zilifanya T24 ika make sense. T24. Creative journey. What do you mean? RSG creative journey asema nini tune? At K Maina, I was not expecting 254. I thought we were better. Sahi ni Caltex, Castrol Caltex iliisha. Sahi ni Caltex ni Chevron. Chevron ni American. Kanijua hivyo. Chevron ni ilikuwa namba. So ni Chevron hapa. Texaco, Texas company. The company it's hidden in plain sight by the way. No. Everybody kwa all business, every company ya all business you do company inauza mafuta Kenya ni foreign. So who do you think makes the profit? Kama Kenya ni maskini. No. Wake up. No, wake up. Kenya ni maskini sana. Really? Who sells you fuel?
Who makes the profit? Nani apata ile profit ile? Sababu because our company exists or make a deal na government, no taxes. Ama taxes zao ni 3% while everybody else is paying 26. Outrageous. How do you unapatiana loan, your country gives you a loan, alafu interest in 30%. Hiyo ni crazy. That's crazy. That's like they're discouraging you from starting a business. Mulipanga hapa hivi 10%. Ilikuwa kaza 7% juzi. Track yangu ni 10% by the way. Interest. So ni a 10% ni kama tithe ya the value of the track ni mulipa. But the tracks makes me more than that. So anyway, inafata kuna bank zetu by the way. Hata kama ni microfinance ile tu mtu haijui merry-go-round, but ikuwe bank. Usiseme bank ni very tricky. Ni fractional lending. Mimi musamanga dream yangu mpaka leo. Nikuwa billionaire, the first thing I'll do, ndaanza bank yangu. That's exactly what I'll do. Ndaanza my own bank. No. You're the first thing. Economia, work politics. Yeah, Orania. Ukiangalia mambo ya walk ni the right out to me a walk kama dog whistles. Haimaanishi what you think it means. Man, sijui. Tuendelee. Maybe I'm too woke. Anthony Karaoke. Hi, thanks for your time that you take to inform us all the time. Shukuru sana. I'm having fun too, by the way. Pia nyinyi mnani-inspire. Ni kama you're having a conversation, ni one-sided because naongea, but at least kingia ile in the future kuna more time to interact. I'm still looking for that time, by the way. Instead of buy tractor to see a good idea, but I need the money. I need the money. This is more fun than driving trucks. Kudanganya kabisa. But if only somebody just paid me to do this, I do full time. But they don't. No. Kwa hiyo video ya Edwin Sifuna, you also talked about how you are now taking more proteins and less carbs. It's something I resonate with also. And thanks for that. I love your video. As you get older, men from a certain age, me niko over 40s. Ada shapita nusu ya 40. This year I'm 47. So I'm really, really old. Niko old kama Kibe hivi. Niona Kibe aliko kwa nini last week. Kwa news tena. Nimeona akampatia kidogo Kibe. So niko over 40 mimi. Mona. So kama uko after 35 years, 35 and over, avoid chapati, avoid easy carbs, zile carbs zile, unless uko actively una exercise, ama una gari utembea. Unajua mimi nina gari bana, mimi ndio ubaya. Niko na gari. Niko na van, niko na Q7, niko na trucks. Mutembea, asitembeage kila saa. I'm looking for reasons to walk. Jani niliambia wife, let's go to the park. No, I don't feel well. Okay, whatever. Ndaenda peke yangu. Nikahepa. Oh, how long? When are you going to be home? Kambia, I don't know. Whenever I'm done walking around the lake. No. So, ukikula as older, unless when you actively, uko very active na mwili yako, unaweza kula machapati, mamkate, hizo Jojo nini? Body inapenda kutumia kama sugar stuff ina process haraka. Ni kama drug, by the way. Sugar ni kama drug kwa mwili. Zup, in out. So ukula protein, you make your body work. Kwa nini? Ku break down protein. Ni shida. So it will use energy. Unajua hivyo? But that's something just by existing, you're still burning energy. So una breathe every day. So hata ukilala you're using energy. So I think kwa energy level ya production, just for your body to survive, lazima maintain ile heat ya mwili, ile your body heat ikuwe maintain. That's energy. So what do? Ukistarve mwili from sugars, proteins na carbs, what does it have to do? It has to work hard, it break down protein mpaka ikuwe energy. So ina slow down ile metabolism. Alafu utumii your insulin as much. So what do? Yani una regulate kila kitu as long as you're 35 and over. But kama una gari wewe utembea kila siku na uko 40, sawa, uko poa wewe. Unaona? But kama upigangi tizi kama mimi spoiled brat hapa hivi niko na sijui gari mbili, I have to walk. I find reasons to walk. Mupa gari mbali. Alafu hata kama homa nishika tena. Alafu something funny ni hivi. Kama nime drop weight, siko more prone to getting sick. Mwambia wife kila siku, do you know why you always get sick? You need to lose some weight. Mini, but I walked up 45 steps. Hiyo ni moja tu, ongeza zingine. Unaona? Wewe ni stay at home mom, unatembea. That's kwa treadmill hapa nyuma na yeka hapa karibu na stairs. Kuna stairs hapa by the way. Ndio unashuka hivi, you have no excuse. Mbona sasa? That's what you do. The older you get, kula nyama choma mingi. You'll slow down your process. Alafu avoid hizo carbs, chapati, mkate, mchele si mbaya sana as long as unaipima, but measure plate yako hivi kama ile Tamu Grill, ikue
chukua kama circle hivi, half of your plate ni vegetables, alafu quarter ni mkate ama ugali, alafu quarter ni nyama. So half ikuwe vegetables. Kwa nini? Vegetables ni poa kwa sababu ni fiber. Alafu zina zile carbs mingi sana. So you want to prioritize protein. So mimi juu sijalala vizuri the last 1 month, imeharibu schedule, nimeongeza kama sijui ni 10-15 pounds. Zitaenda by the way. Hata leo nimelose kama 3 already from jana. Juu nimelala poa kabisa. Nimelala 10, nikaamka 6. Hiyo ni ya weekend. It's your job na amka 4. Sunday la 8. But imeweza kuregulate. Umenotice by the way video zangu most za usiku. Ukijiuliza kanini za usiku. Because tangu ni job usiku nilishindwa kulala usiku. Niko nalala mchana. So balani nasikia usingizi mchana alafu inabidi acha nimeke video usiku. Lakini hata hiyo usiku nisha solve problem juu now you're going towards spring. Nikimeke video yote sasa itakuwa utakuwa na daylight. Juu daylight mpaka 7 bado ni daylight. Sasa tumeanza kuimprove. We are gaining back time. Umeona? Hata ni by kamera moja ya usiku. Nikana kamera 2 by the way. DJI Osmo 3 kuna 2 sasa hii. Very crazy weird. Nilipoa chapa fulani ya ilikuwa nini? Nilipoa discount kwa Best Buy ile kadi yangu. Yes, you 200. Si cash, unapewa kama ile credit towards your card. What do you want to use it for? Nikaona acha nichukue kamera nyingine, nikachukua. Umeona? They give me free money now. Sijui kwa nini ama because I'm buying so many things. Kuna kama cashback hivi but yao ni kama points. Si cash but you can use the points to purchase to buy something. Nikasema hata nibuy kamera nyingine. Ndapatiana anyway. Hiyo Osmo napatiana. December hivi when my brother akuja Kenya natumana kama mtu mwingine atapata hiyo Osmo 3. That's what I do. Mpatiana kamera December when there's somebody as a bring. Umeona? Usema tu niweke kwa list. Mpatiana tu. How friendly are you to me? Unaona? If I know you that well, tuendelee. Endesha bike bana. Niko na bike msee. Lakini isikiza overland across Africa. Niko na bike already. Nyie mjui vitu niko nazo by the way. I'm a spoiled American. I have stuff. Niko na bike, niko na helmet, niko na kila kitu. But sub-zero temperatures outside. How am I supposed to drive sub-zero temperatures? Niambie, na bike iko pale hivyo. Video ya last year. Hiyo bike niko nayo bado, Bond Trigger. Ni Bond Trigger liko $1,300. Nime upgrade seats, nilipimwa, niko na ile everything, nikapaka ile viatu na kila kitu. Niko na bike already by the way. I'm not a poor African guy. Nimeishinda life ya nini, but then nitakumekdo 2015. So kitu yote unaweza pata kwa nyumba ya mtu middle class, niko nayo. Guarantee. Kama acha niongee tu kweli, so danganyi. Kitu ya mtu middle class, ule mtu upper middle class au waganazo, niko nayo. Umeona? 47 year old. Si ati mimi najisikia ama nini. If you work hard from some time, you start making money, uta maintain your lifestyle. I could lose it tomorrow by the way, it's true. Niko na everything you can ever think of a middle class crisis guy would have. By the way, don't get me twisted. No, sisahau kabisa. Angalia, kama nina phone mbili, sina phone mbili TikTok. Angalia, 2 phones, iPhone. Why do you think I have 2 phones? Inafika mahali, you just have whatever you want, you can have it. Ni ile tu lazima kuwa na ile itwaje? Patience. Ile sema tu I don't want to waste resources. Sikizi focus more na investment ya future than stuff. But before I could do YouTube, I was into stuff. No, hiyo ni ubaya sasa ile you have to go through your process. But because you're talking about this right now, kuna ile awareness, your walk enough to know this is stupid, this is good. Unaona hivyo. So if you fast forward, if you don't buy stuff when you're 30s or something, you'll have investment when you're 40. If you buy stuff when you're 30s, you probably retire when you're 50 kama mimi. Mbona sasa? Kama imagine sasa hivi, msema, why did I get a Q7? Ningenunua van anyway, but I didn't know about vans. Nimekam tu by accident kujua mambo ya van. Ningekeep A6 because A6 I don't drive it every day anyway. Sasa na gari mbili, hata shindwa, why am I driving the Q7? Kama sasa overcompensate, I'm driving it because every time nenda kwa track sasa hii, nenda na van. Sasa man, why did I do this? Lakini ilikuwa part of the process. But I don't really own the Q7. Iko ni part of kampuni. So ni company expense. Inanisaidia but I can do better next time. Umeona sasa? So ukikudiwa na middle class uko na do, utakuwa na do. Na vitu bana. I have stuff. See, don't get me twisted, but muka na stuff. Angalia, if I'm recording the video sahi TikTok, niko na DJI. Is ni the latest, ile DJI Mic 2. Ndio hii hapa hivi. How many microphone is niko na 4? I'm not kidding. I have 4. Niko ile 2 ya interview. Hii ni ya hii camera hapa single, hii ni yangu kabisa. Alafu ile ya white ni ile ya DJI, ina kamera DJI. I have stuff. Angalia microphone, hizi niko na 3. You just when you make money sometimes you don't know what you're doing. Ujasoma book, ujakuwa advice, you make stupid mistakes, you buy stupid stuff. Then you're stuck with stuff.
Nikiangalia hivi kwa hii room samangaje, this is a waste of resources. Niko na 65 inch TV ama ni 72 sijui hapa hivi. Hii TV nobody watches this TV. Naona inakaa tu hapa hivi. Iko na sound pale hivyo. Kuna speakers za yellow sijui tuangaje zile sijui washo nini. I have stuff. That's the thing yani. I didn't know these things. Nile unaona kama when you make a little bit of money and you grow up umaskini, you buy stuff to overcompensate your poverty mindset. Then you realize, wait a minute, what am I doing? Why am I buying stuff? Let me start investing. So siku hizi hata buying something ni uchungu. Angalia, for example hapa hivi mtu akacheza na camera. Cheki. Hii ni Sony microphone. Sony microphone. Angalia nyuma. Niko na 2 kaa hizi za kamera zangu. Una plug into kwa ile hot shoe inaingia job. My first microphone ever but ndio hii hapa hivi. Rode. So nakumbuka hii kitu hii fluffy microphone. Bado niko naye. Hii ni kamera moja niko naye. Hii ni Sony ZV-10. Niko nataka kurecord kitu na hii mtoi. Sony I used to buy stuff 2 years ago before the channel. I was just buying stuff. No. So what am I doing? It's stupid. No. Stuff does not replace your emptiness kwa heart. Invest. I'll have to spend time with family. I'll have to give it away. No. Kama hii ndio giveaway camera by the way. Hii ndio giveaway camera. Hii hapa hii. I won't give away the Rode microphone. Hiyo ni special. Ni vintage yangu. The first one. I jain let down mpaka leo. Still works. Lakini na give up hii camera. Mpaka na lens yake. No. Ni expensive. I'll just give it away. 10k. Fika 10k. Napatiana. I'm not in a rush. I don't make interesting videos could be lead in ikuharaka hivyo. But you buy stuff when you don't know what you're doing. So anything about lifestyle ya middle class, utashanga niko nayo. No, niko na a whole DJ system pale. Yani pioneer speakers, professional. Utabuy one's business leo. It's just sitting there. Tangu nianze mambo ya YouTube hata sijai mix ngoma sijui how many. Unajua umse DJ nani ameona hivyo akona pia DJ kwa hao. Sometimes you get too busy. The parenting kuna faces naona. So if I could sell this at a profit naweza shukuru sana. Ni tumekile everything I wanted once nilipata. Needs niko nayo. At some point you work hard and you have everything. So what am I missing right now? Nataka ni maintain weight. So now I have money. Naweza kupeleka I can do a video niende kwa kila restaurant. I've been trying to do that. Ni buy every food kwa kila restaurant. Tufanye review of food. McDonald's, what do they sell? Burger. Ubasa mimi siwezi kula. So I need somebody else who atakuleza dishi. Mimi buy alafu make video alafu akule. Unani hapa kuja hapa hivi? Natoaje? Nimesahau jina lake hapa hivi. Nani yuko hapa stairs hapa kuja hapa? Mgeni. Nimpeleka to buy the whole menu of McDonald's. Tuanze number 1, number 2, number 3, number 4 every week paka to cover everything. But sikulangi hiyo dishes squeezy. I don't eat burgers. Mimi kama sababu mwalimuenda kama Chick-fil-A juu ni ile wako na grilled chicken nuggets. Azijadipiwa kwa mafuta grilled. So na grilled. Alafu ndio kwa nini ile salad ya Taco Bell ni kama Mexican in a way. So kuna more vegetables, kidogo rice, sama no cheese, no sour cream. Sour cream ni dairy, cheese ni dairy pia. So nasema no cream, no sour cheese. Sour cream. Napata ile majani. Alafu naongeza hiyo chicken. Why? Portion of chicken ikuwe more. So I have to go to 2 restaurants just to have lunch. Ni inconveniences. That's good by the way. Convenience in America will get you in trouble. Because if you have a car, you drive everywhere, you'll gain weight. Kwa nini? You're too convenient. Nikipaka gari Walmart, mupaka mbali. Alafu natembea nasema, this is not even long enough. Napaka kwa kona kabisa huko. Alafu natembea hivi, narudi hivi, naingia Walmart. Sometimes ni baridi. Bike niko nayo, mse wangu, Overland. Albo, sijui kama you have talked about it, history ya green card and lighters. Green card ni nini? Itachangiwa. Trump amefire watu wa immigration. That means any process takuwa slow. They always do that. See history by the way. Do you think it's history? Every time. The best time kuja America ni kama Democrat is in office. Kwa nini? Democrat au haya watu kwa government. DI na kila kitu. Wanajaza government. Trump at the last time, aliran the whole, for 4 years, kuna position akuwa I feel. I don't know why he feels that way. Ama ni yeye ama ni advisors wake. I don't know. Like, what do you do when you fire? Okay, I don't get it by the way. Unajua, kama sasa kuna job ni livelihood. Why would you just fire people just to save 22 million? It makes sense kweli. Hii country ni rich. Hata hiyo wanasema wana save, hiyo ni politics, hii ni uongo. They're not saving anything. Hii country, gava yoga ina waste resources. Hii America ina waste resources.
you're not saving any money. To who? Who are you saving it for? Ni uongo hizo story. It's too rich to... Anyway. Niambie 400 years ya head start ya free labor. How do you... Nobody will catch up with you. Alafu dollar ni kama ndio ile ituangaje currency ile kwa nini standard currency ya the whole world ya kudo business in dollar. So how much money do they make kwa zile exchange rates percentage? America si broke by the way. Ni rich sana. So you saving 22 million do fire watu job? It's something else. It's something else. Wataka wafanya wale watu wa Afrika, wayake wazungu, ndio in future when they want change, wa make sure watu wao wako in place. Ndio isipite mahali sikwame. Kwa sababu last time alikuwa amefanya watu FBI, ndio ile wafungue njia ndio they can practice hiyo ubaguzi yao bila nisemeaje? Bila obstacles. That's what they want. Lakini jua kitu moja idea vitu kama hizo, I working you backfire. Every single time in a backfire. Mona. But because they want to, red-blooded, wacha wafanye vile wanataka. Alafu kuna wase wengine wa Afrika pia, hawajui history, wamekuwa brainwashed, wanavote hiyo msaa kuja in power. Anyway, tuendelee tu. Mimi hata sijui nisaidia wase aje. Soma bana. If you don't learn history, it's bound to repeat itself. Alafu guess who, nani atakuwa na hiyo nini, you'll be suffering. Ni wewe tena. What did I do there? Sababu your lifetime in only once. Utalive in your life, maybe 40 years in your life. Sababu 20 years when you're young, 20 umeretire. Tuseme 80 years. 20 umemaliza chuo. 40 uko workforce. No. Uko 60 already. Alafu retire 65. So meaning 15 years to umeretire mpaka 80. So this is the prime of your life. Alafu unavotia mse against your interest na kuna only 40 years to live. Doesn't make any sense. Afalu kuwe aujui kitu kufanya 0 to 20 upate nini ID alafu uende vote kama uko 19-20 to the wrong party against your interest, but the moment unaingia 20 hivi mpaka 60 vote your interest in. This is your lifetime. Kumbuka time aina nini, hauwezi repeat. If you lose 4 years from investing because you were fired from your job, no. Ati mbona Trump anavuta watu remote jobs zote za gava zimetolewa. Kwa nini? It's more efficient. So they work from home alafu nawalipa. Oh, but we are saving money. Hapana. Trump yoga na buildings. By the way, Trump ni billionaire. I don't know, people say it's not a billionaire. Hiyo tu ni hate, ni billionaire. Ako na buildings. Amerealize buildings zake zina lose wase. Kwa nini? People are not renting offices anymore. Kwa nini? You can work from home from the technology. So what do you think he wants? He's lining his pockets. Akirudisha wase ogava wale wako job, watahaya ofisi ya Trump Tower. Kwa nini itakuwa full tena? He's gonna make more money. Do you think he wouldn't do that? Unafikiri mbona kwa against remote jobs? Because buildings iko empty. Alafu kumbuka hiyo building iko overpriced. Kwa nini? Ni prime property kwa New York, whatever. So any company has too much money, they don't care paying anything he says. Lakini individual always afford juu amtakuwa ripped off. Naona. Remote jobs wamevuta job wote. So anyway, tuendelee tu. Na itu ni mwaka ya kwanza. Sijui ataisha moto lini to the first year by the way. But it is what it is. Tuendelee, tutasurvive tunaona. I'll raise my kids. Albo si uni adapt na mtoto wa 25 years old. Mind mwaki. Siwezi kuadapt by the way. I'm so sorry. Mimi niko na life yangu sahi. We figure out how kuja hapa peke yako. Siko ubaya. Siwezi kuadapt. Najua ni joke unasema ama ni ukweli but siwezi kuadapt. It's too risky for me. No. Mbona I have 4 kids. Najua 4 kids kwa America si normal. Watu wako na 2 kids. 2 kids and a half. The American dream is 2 kids and a half. Half ni dogi, alafu watu wawili. Then you live in a white picket fence. Hiyo ndio ile the American dream. So mimi kuna 4 kids already. I'm already above nini hiyo. Alafu my wife doesn't work. Sometimes anakaa home. So I have to work hard and invest. Siwezi kuadapt. I'm so sorry. I can't. Adapt Einstein. Niko na Einstein hapa. Einstein ule my godchild. Yule namuadapt. Lazima nimuadapt yeye. Yeye ni akizaliwa mimi nilikuwa hapo hivyo. Yeye ni godchild wangu. Lazima nimuadapt yeye. Yeye ni mtoi wangu. Lakini mtu mwingine extra. Na Einstein ni mtoi wa best yangu. But best yangu ni kama tuko brotherhood kabisa tight. Akizaliwa. So hiyo ni za muadapt. Lakini mtu mwingine kama sikijui, I'm so sorry. You give me more. Why should I take your responsibility from you? Itakuwa hard. Mse, kuwa realistic bana. Unaniongeza mse. Nimechora live leo nikichunga watu hii wife ameenda sijui kupigwa sijui kama kuna homa ama na homa. Alafu tena nienda mtu mwingine. You give me more responsibility. Hapana. Sitaki hiyo. I want to be free, ni retire. Unaniongeza tena miaka tena. Siwezi kuadapt though. That's not how it works.
really enjoying this video yako. Ukifuel van part ya ule dem Ngoso akiingia side ya passenger. Really enjoy the video. Ukifuel part ya ule dem Ngoso akiingia. I wish kamera kime face hivyo. Alikuwa niliingia nikapark gari hapo, alikuwa ndani ya gari. Ndio same mtu, it's cold outside. So ukifuel unaenda unajua si fuel peke yetu hapa America. Sisi kuna mtu attendant, very few on attendant. So una swipe card yako, alafu una fuel. Unaweka ile pump inaanza kufuel. Alafu because it's too cold outside unaingia kwa gari unakaa ndani. Your gari is still running. Asa manga don't run your car but it's too cold. You can't do that. Alafu so mi nilikam kufuel, dem alikuwa kwa gari yake. So vile nikitoka hivi akaniangalia. Kama angalia. Okay, maybe ile tu to be friendly is a smile sema tu ile tu roho safi ile. Itanga hapa hivi Minnesota nice. Ile tu nasema ile tu msay just because ni plastics but you don't really mean it but passive aggressive Minnesota's nice or whatever. Unasema after maliza. So nikamsema ile tu whatever. Nikataka kufuel. So kutoka kufuel akatoka hivi akachukua pump yake akaitoa akairudisha. Alafu akamko passenger side ya gari yake na ni driver side. Na bado labda namsalimia but naelewa kama mimi ni msmousi niko ocha, of course mimi ni rare breed. Alafu unajua kuna wale wakana hiyo kama sasa wife alisema hivi, wife alisema tu mimi I'll figure out a way kutoka hapa ocha. Akaenda Cole Nebraska. Kwa Nebraska akammeet na watu black for the first time. Hata vile uchelea kwa jisikia na yeye black. Yaani wife ametrend tu hivyo. Atawa mtu black. Kuna watu wako hiyo kichwa already. Kuna hiyo ndawa mtu black, hakuna kitu nafanya, naona wanajua hizo vitu. Ile racism inapita above their head. Wako smart enough, msema wako smart enough. So akaona ndaongeza sasa mimi niko na do video anyway. So of course mtu akiona hii DJI ni conspicuous. Hii hapa hii. Si ni microphone, anajua of course I'm recording a video. Alafu maybe kuna makamera hapa mbele. So labda atakwing, maybe ni YouTuber sijui. I didn't even talk to her. But muogo panga ocha juu. Ocha hapa hivi kwa tao si mind. Ocha bazee uzaongea na yeye. Maybe kuna mchali anataka kumkatia huko hivyo au ni competition alafu akutafute. Unaona? Buda yake ni karao something akupate. Sitaki story mob mimi. So example ni washow hiyo story msikashangae ilikuwa in context. It was happening in real life. It's gonna happen to you. Wani mweusi kuja hapa hivi. Kuna place utaenda watakuwa extremely racist. Kuna wazungu watakuwa hivyo sema our fantasy fulfilled. Ndio huyu mtu black hapa hivi. Tumshike. Kama vile hiyo rodeo. Do you know why I left the rodeo? Siniwaambia mbona nitoka rodeo? Istako share video. Niko na film, niko na ile lens mrefu ile photoguru atakuwa nayo. Photoguru by the way, na wita photoguru bado. Guru visuals. Niko na ile lens hiyo zoom 70 to 200. So nilikuwa nimezoom in kabisa niko focus nayo. Sikujua kama hao watu next to mimi hapa ni Wangoso. Nilibook ile kama kwa stadium hivi. So kulikuwa na mgoso hapa dem. Alafu dem akamelewa. So nikifilm akataka kunishika yani akanimeka comfortable. Akataka kunishika na mbia yeah so are you yeah oh my goodness nilisimama nikaishia nilisema tu I can't do this sababu you crowd mzima hivi kwa hiyo study I'm telling you I promise you nilisema share your footage ilikuwa watu weupe tupu. Naona I think out of every 200 watu weupe kuna mblack mmoja. So kuna udem kama anashikashika hivi je kusema mimi ndo nimemshika. Ashaka kuchukua bag yangu ya kamera nikaona I felt uneasy. Alafu nilikuwa VT 1 2 mimi niko 3 hapa alafu 4 5 6 7 8 9 10. So hapa kuna Wangoso wawili hii group ilikuwa moja. Sijui I don't know how they skipped his seat. So mimi nimeshika kamera na try kufocus ananishika kichwa na hapana nikaona hapana hii hapa ndapigwa bure. Nikatoka hapo ndani nilitoka virago zangu akambia you leaving hey honey come on stop ile mpaka ataka kuni dance ya kwa lap akamelewa they were drunk. I get it no kisema hii siwezi kai environment either ndakuwa accuse mimi nimefanya kitu fulani they will never believe me by then. Nikatoka nikaenda nje nikasema unajua nini I wasted this day anyway but at least nimeona next time kama kuna event kwa hiyo Excel Center, I know where I'm gonna sit. Nataka kulipa ile VIP, ile ya katikati ile expensive. Juu ile kuna 3 rows, chances are msako na do. Aezi enda, uwezi fanya ujinga kwa hiyo place, ile VIP. I'll pay for it, I don't care, I'll pay for it. Sababu tikiti, hiyo nga hivi kenda kuwatch kama basketball, the closer you are to the court, the more expensive it is. Kama ile row ya kwanza hivi sijui ni 2,500. Ukimove 2 steps na kwa kama 500. Yaani
ule msako juu kabisa ndio the cheapest, $30. Uko juu kabisa ni $30 view. So yani kuna view fulani, yani unapewa options. Do you want the green, the blue? Kuna hizo color coding. So the closer you are to the event, the more money you pay. The farther you are, the less money you pay. But mimi niko katikati ya nini, katikati ya field hivi. Ile ndio nikishoot, ni shoot hizo ng'ombe zikitoka hivi, niko ng'ombe na mang'ombe. So zikitoka hivi na view na hii angle hivi. So I wish I had somebody else achukue hii view hapa hivi. Alafu to combine hiyo video pamoja. Ubabi siko ngine partner kudu video. So niko kitu moja iko high strategically, katikati kabisa, ile in the middle. Center kabisa hivi. Ilikuwa off center kidogo towards the right. Sikujua kama hii group yangu yote iko madem wamelewa. Hasa madem ni watu kama 25 year old, 30, mixed race, yani mixed age. Iko na hapa ndakuwa accused of something. Acha nitoke tu hapa niishie. No. Ilikuwa tu toxic environment. Nikasema acha niishie. Juu imagine mgosa sasa nimemshika. Who's going to be right? Mimi ndangia pigia wife, "Oh, I'm in St. Paul downtown jail." Why, what happened? This lady accused me of assault. "Oh, you're leaving, honey. Come on, don't go, honey." Ananivuta bana. "Hey, I'm going to break my camera." Get out of the way. Wakasimama wakatoka. Akamelewa. I think akamelewa tu. But ni hivyo. Alafu akaanza kunifuata tena. Nikamwambia, "No. I'm going to the other side." Nikamwambia, I'm working. No, mimi ni journalist. Whatever. Niko na fake. Nafaa nitafute badge moja fake ya journalism. Ama ndashikwa naye sijui. Anyway, that's what happened kwa hiyo nini. Kusema I lost the whole thing. Nikatembea around, nikasema nikaangalia the best place ya kushoot. Next time kuna event ingine kwa sababu ni Excel Energy Center. It's not changing anything. I'll try nikuwe lower kidogo kwa ile VIP section. No, maybe itakuwa poa hivyo. Alafu ndo show. I like sharing sababu hata mimi hiyo rodeo indoor, it's a new experience for me. Very new. Hata leo kuna wengine naendelea nini monster trucks. But sijui kana tobo anything leo. Maybe nenda kwa DJ tukaduna video kwa Frozen Lake. Namtafuta after live. Tuendelee anyway. Story mob. I'm sorry. Leo na feel kama na overcompensate because nilichelewa. Listening hapa kwa background. It's Ann Mwaura. Karibu. Umekam uko active. I like that. Ann Mwaura, you're very active. Mutaja watu jina by the way. Utakuwa celebrity leo. Kama hii kona yetu in the neck of our woods. Albo, see okay. I'm new in US. Love this live. Any book recommendation and US history I can start reading? Inaitwa The People of American History. I think ni hivyo. Very thick book. The People of American History. Nimesahau jina. Niko na hiyo book, niko nayo upstairs. Ni very thick. Nilibaya 2 lakini hizo ni zangu. I'm trying to read to my kids. Hiyo siwezi patiana bado sahi. But if you want it later on natafuta. Sahi sina cash flow mzuri sana by the way. Sahi niko gari imenikost domo sana kiroll over. Sina cash flow vizuri. Ningekuwa na cash flow ningekutumia books. But nitoa The People History of America. Ni book ya white. Sijui kama niko nayo. Ndaipost kwa community post maybe. Hii ni book poa kuangalia history usome. Na isome yote umalize. Hata even if it takes you 1 year, some yote umalize to understand. Kuna books mob sana zinaangalia history. Ama endo watch my podcast za wanaongea hizo story. Kama nani za recommend sahi? Sijui nani. Podcast ni poa pia. If you can read, watch my podcast za wanaongea hizo topic. Hata kama ni boring. Boring ndio mzuri by the way. Muambianga nini? Ni get easy words kwa Scott Galloway. Ni white guy lakini ni ako UK, alizaliwa UK lakini ni professor hapa America. Alisema the boring stuff will make you rich. The boring stuff is what makes you rich. Present tense. The boring stuff is what makes you rich. Understand even by the way. No. So flip you kwa knowledge. The boring stuff you'll learn more from the boring stuff. Kama reading a book slowly. Ni very boring. But the knowledge understand kusoma book utashanga sana. I wish ni grow up sahi kuna social media. Kuna vitu musi naongea sama I read this like 5-10 years ago. Sahi naongea everywhere in the social media. Kama TikTok inakuwa kila kitu by the way. Ukiangalia poa kabisa kama ule professor Roy Casagranda ni historian. Endo watch video zake zote ni very boring. Anaongea kama lecture hivi. Kamera 2 I think zile sijui I don't know what camera they use but nishaona kamera lady wake sijui kama wifi yake kama mtoi wake ama tu ni you record sessions zake za speech zake za university. Roy Casagranda I think inaitwa Austin College or something. Community College, Austin Community College, Texas, Austin, Texas. Malikibia kwa naishi, Austin. Austin ndio capital city ya Texas by the way. Capital ni Austin. I think so. Like Austin, Houston, Texas. I think ni Austin. Nishaka huko before. So, you ana record speech zake za history. Go listen to that guy.
hizo video zake zote hizo hours. It will save you from reading books. Roy Casagranda, you will lay it down. Ananga filters. Ajalingi, by the way, ni professor anyway, history professor. So instead of buying a book, listen to his speeches. See podcast ni kama pia wanga podcast pia. Roy Casagranda, hiyo ndio jina yake. Casagranda ni Italian ama ni German, sijui hivyo. So uko very active na appreciate, by the way. Kwa active ni poa, active listeners ni poa, mnani encourage pia na kama I'm not speaking to myself. So know it all. Did you know it all? Albo, I am Cornelius. The other time I asked a question about most expensive states and you told me California. Does it mean that California has more opportunities compared to other states? In economy, California makes a lot of money. If California was a country, itakuwa the 6th richest country in the world. So it has so much resources. Kuna farming, kuna Hollywood, kuna tech industry. Hizi si Nintendo, Microsoft, kuna tech, Silicon Valley, kuna Hollywood, na kuna military, na kuna farming. It's kuna very many resources, California. It's one of the richest states in America, by the way. I think number 1 ama number 2. Number 1, I think. Number 1. So life itakuwa very expensive. Kwa nini? Everybody wants to live there. So demand ni high. So pata hao inakuwa very competitive. So nyumba ya 2 million California ni 500,000 Minnesota. Lakini in terms of opportunity, if you're competitive enough kuna degree na masters, you will survive as long as una compete at a very high level. You'll make more money than somebody in Minnesota. Sawa? So choose. Mimi uzuri California, whether California kama South LA, ile Southern California, Southern Cal, LA na San Diego, place ya military, ni kama Nairobi, weather ni kama Nairobi. Awananga snow, very rarely, gonna snow. Wakona tu fires na earthquake. Kila state na mambo yake, by the way. Minnesota ni cold, so gonna baridi too. That's it. Tornado will coming once every 15 years, tornado. But baridi ndio utusumbua, below 0. Hata si snow, baridi ndio mbaya. Mona. But to survive nakakwa hao na vakoti 2-3, it sucks, but so power through it. Inakumbusha every year lazima ukumbuke 4 seasons. Lakini California kuna more opportunities. Sababu it's a bigger city, ukikuwa competitive, you do the right stuff, kuna degree kila kitu, you will thrive in California, by the way. You will thrive. Sababu cost of living is high, that means they pay you more kwa the right industries. So you will thrive. Kama uko laid back, utaka Midwest, Minnesota, kuja Minnesota to lay back tu hapa. Tuko mdogo hatuna story mob. That's what you do, basically. Ndio hiyo basi. So know it all, that's what you do. California, utaget yani more opportunities. But pia weko competitive. Usiingie pale kama tu umerelax tu. Utashangaa, naona. Ani next, nimesahau. Nani sikubeba maji leo. Niko na haraka sikubeba maji. Nishakuwa thirsty already. So Zachary Ngigi, Albo, mimi bado na chapa plant operator ya excavator huku Kenya. Kufungua TW Masiwa line huku Nairobi. Tukingoja results za DV. Mungu mbele. Plant operator we ni construction hapa America. I didn't know what that meant before. Nilichanuliwa pia na wase. Plant operator we ni construction, we ni general construction hapa America. Hiyo job yake iko available. No, it will make you so much money. Labda utaingia tracking na mimi kwa sababu tracking nzuri yake, we do construction but umeka kwa track yako na kuna AC, air conditioning kwa jua. So that's a really good job. Ni blue collar, but musa manga hivi always start na blue collar alafu ingia kwa white collar. Ile you create yourself. Si ati I'm going to start with the blue collar ni McDo alafu ni kwa employee wa mtu. Hiyo ni ku downgrade. Anza kama blue collar, create your own company, hire your own employees. Create your white collar mwenyewe from blue collar. Sababu hiyo do iko, ni ile tu budget na kila kitu. Sasa, so job yake iko available. Lakini green card si guarantee. Ni kama itongaje, you're placing a wager. Kiswahili ni nini hiyo? Bahati nasibu. Musa, nini yangu study yangu ni Kingoso. So sijuagi words za Kiswahili za nini. Wager, jina wager Kiswahili ni nini? Kama ukienda Las Vegas ku gamble. Yeah, you're gambling with your life. Na green card. Sababu ukiweka so much faith ya green card, alafu May ifike, which is 2 months from now, February, March, April, May. Alafu usipate kitu yote, utakuwa discouraged. So, I'm telling you, don't do that. Kuwa nasema, I applied for the green card, forget that. What else can I do while I'm waiting for that? Ivo, itakuwa poa ivo.
but if you all your hopes and dreams kwa green card, chances za kuwa disappointed ni 95%. Umeona sasa? Kwa sababu ni bahati nasibu. You're not deciding. Ni algorithm ama somebody whoever who's doing and decide, si wewe. So hauna ile things are not to your favor kungojea green card alafu win. Apply anyway but do something else. Ile ku guarantee. Kama useme unaenda Middle East, unafanya kazi ya cruise shop, hiyo ni guarantee utaenda job. Umeona? Kwanza nafapigia mse simu, Aida, alipigia simu, nimekuwa busy by the way. I get point, nilikuwa my mind was so occupied. Gari zangu zilikuwa 2 down, so sikuwa na time ya kuthink outside. But then ukiuliza wife, every day muamka naenda kwa track narudi, nachukua part narudi. Ni move step by step because I was trying to save money nikifix track. Ile I don't want to use, if something I can fix myself, I do it myself. Kama na need professional help na hire mtu, na kama na fix. So far gari nafatu nioshe. Alafu it's good to go for the season again. Unless kuna ile hidden something to notice, but they'll say everything is okay. Your gari ki roll over hivi, you never know. But ilivunja hydraulic, you don't fix maybe $500 maximum. I'm trying to save money. Start to spend the mob sana because I'm not making anything in, I'm just spending in and out. Mona. So I feel so bad ikitumia savings zangu za business. So nikuwa very preoccupied the last 2 weeks. Ana nimecatch up na comments leo asubuhi. Nikingojea wife arudi. I come my notice by the way. I was answering comments the last 2 hours ago. Nisema, where is she? Mona. Ajafika. Nimemiss anything TikTok. Liko ya mwisho liko nini? Okay. Mwambie atafute vitabu za Howard Zinn. Ndio hiyo Howard Zinn. I think that's the guy. Howard Zinn na James Lowen ni za history. Masikia jina by the way. Mambo wa Howard Zinn. I think that's a book I have by the way. It was the history of America. Ni ya whites. Alafu ilikuwa the history, the American people. It was the American people. Niko naye upstairs. I wish nikuja naye. Nakuja naye next time. Ndawashow next time. Alafu itwa na vitabu za Henry Louis Gates. Vitabu kubwa kama encyclopedia. Ziko library kwa shuleni. Unaona? Huyu ni Browlade anasema hivyo. Tafuta book za Howard Zinn. Mbona hiyo live imezimika kwani? I'm not monitoring anything. What happened? Live yangu nimwacha kufollow live mimi mwenyewe. Ama nilipause by mistake. So ndio hivyo. Hizo the history of America. Soma hizi vitu. Kama uwezi, tafuta ma video alafu watch. Kuna channel fulani mimi subscribe Africa. Kuna mademu wengine twins wawili. Sijui jina yao kabisa. Au react to videos. They react to videos. So they're doing a really good job. Nimesahau jina yao. Mu subscribe kwa every Kenyan content creator run into. Mademu wawili au duma reactions za maybe hizi ma controversial topics. Video zao ni mzee 3-4 years ago, but when I refresh juni reaction nasema let's react to this video. Unaona? But that's the best by the way. Guru Visuals na Vini nyumse mnaenda kwa YouTube. The best YouTube channel that itagrow haraka sana. Tafuta video za watu alafu react to them. That will grow your channel so fast. Juni kama you're teaching people at the same time ni very valuable information. Sababu kuna videos liko kama za udema ito nani huyu. Nimesahau jina yake alikuwa huko anaongea juu ya white fragility. Ana hiyo book White Fragility. Yani how fragile their ego is. Na hiyo pia book niko naye. Yani sifanani kwa political kwa channel lakini nataka tu leo tujitumugusie topic. Ile wazungu wao kama yani the worst crime zafanyia mtu mzungu ni kumuita racist. Ni kama madharau. How dare you call me a racist? I'm not a racist. Alafu utapata anakwambia hivyo at the same time words zake reflect action yake. Words zake zinasema I'm not, action zake zina. So what speaks louder than what? Usiangaliange words za mtu by the don't believe people's words. Angalia their actions. Simple. Juu actions zake hiyo ndio default setting. Words ile anakubembeleza. Ndio umkubalie. No. Hata mimi don't believe me because I say so. No, natapata angalia actions zangu, wachana words. Ubaya hatuna hiyo opportunity ya kufanyia action sana. The best you can judge me from his video mu make, but angalia actions zangu more than words zangu. Kwa sababu words na actions alikuwa zina match up saa zingine. Sometimes mtu yongea words still tu nini kama ma YouTuber wa Kenya saa zingine wao wajinga sana wengine saa zingine. Wana make video fulani zina go viral. Watu wana watch ma video 100 nini. Alafu angalia video ni ujinga yani ni clickbait. Such man, you know, uko States una make video kwa wasa Kenya. Alafu bala kuwasaidia una make clickbait. That's so selfish. I understand you're trying to build but me feel some type of way. Msema why do you do that? Like why do you have to do that? Unajua hii ni kitu si ati
ni kama you're taking anyway, hii ni mimi bana. Not everybody shares my opinion anyway. Tuendelee tu. Hii ni mimi musema hivyo labda. So hizo vitabu za Howard Zinn, Z-I-N-N. It was Z. American system, man. Z-I-N-N. Howard ni H-O-W-A-R-D. Z-I-N-N. Z. Hii America bana hii. Culture. Hapa tu tuanga Z. No. WZYZ hivyo. So Zachary Ngigi. Alafu Albo, mimi nilikuwa na excavator skills na 1 year experience so far. Huko US naweza pata job ama hizo heavy machine job zikoaje huko? Zachary Ngigi, sijui kama ni first time uko kwa hii channel, mukuona by the way. Job yako ni iko hakuna county, city. Imagine Kanjo ile na do job. Sisi tuko na cities, kuna the city of Plymouth. Acha kama example. If you're hired by the city of Plymouth ku work excavator yao, of course utakuwa na more responsibility pia. Besides that, maybe snow plowing, nini. Your base pay, Zachary Ngigi, your base pay, Kiswahili. Base ni nini? Mshahara yako lowest ile beginning salary kwa hizi jobs za county itakuwa $45 an hour. Base pay $45 an hour. Hiyo ile umeingia. After 3 months utakuwa $60 an hour, which is really good pay. Kwa sababu America, musemanga hivi, according to my calculations, if you're making $35 an hour and over, utaishi a very comfortable life in America. Comfortable middle class life. Bila kutafuta help. $35 an hour. Minnesota. Si California. California hiyo ni maskini. Minnesota. Ukipata $40 an hour, you'll be going to 2 vacations every year. Kama uko single. Kama kuna watoto, maybe couple new wawili make $80 an hour, mtakuwa na domob hivyo. So Zachary Ngigi kupata job yako ya hiyo, kuna hiyo excavator skills, hiyo ni job ya base pay. Sikia nimesema base, lowest level. Minnesota hapa $45 an hour. There's somebody I know. Sana lipo 64 sahi as we speak. Ni Ethiopia. Yeye ndio ni load mchanga nikienda kuchukua mchanga. Sasa uko baba kwa radio. Hey, how you doing my brother? Oh, I'm doing good. Nasikia accent za mwili Ethiopia huyu. Songa kwa radio ile CB kwa job site tunaongea kwa radio, ile CB radio ile tango 2. No. Itonga citizen civil. Your job is secure. I'm guaranteeing you. Excavator, you're secure. Don't even think about it. Anywhere in America to do job. Sababu America au maintain barabara zao every year. So kuna job ile tu mwili itachoka juu utachapwa na jua vibaya sana. But wewe ni mweusi uta survive too. Don't wait for long though. 2-3 years by truck yako uingie kwa AC kama mimi. No, kwa AC, air conditioning. Tuendelee. Abdallah Nasar. Hope nimepronounce vizuri. Nasur ama Nasar. Zachary Ngigi. Unapenda kazi hukosi unapata kazi hukosi kazi US jo, na ujuzi wako na karatasi zako umeambiwa. Hata I don't know if angalia hiyo, acha niache hiyo moment, acha ni ignore, sijaangalia comment, tutaangalia TikTok. Umesikia Zachary Ngigi umeambiwa na Abdallah Nasar ama ni Nasur amekwambia that's what, construction hauwezi kufanya au absolutely not. Ama kuna CDA license huwezi la lanja. Naona hizo ni the highly sought after jobs. Hizo yani akudanga watu enough, they never have enough people. I know why, ni another argument, but hakuna watu enough. Job ni ngumu sana. Kama unatafuta utatumia hiyo kama ile your stepping stone. Umeona? Muriti Brian, hello Albo. Kabisa jambo kabisa, niko poa kabisa by the way. Tumeendelea hapa hivi 2 hours. Nafaa kumaliza live bana. Sangapi 3:50. Na kwa like sangapi bana. Na kaka, nini basi unasoma vitabu za kizungu? Na kwa nini basi unasoma vitabu za kizungu? Kama mimi kizungu ni hivi, yani nikuja hapa US nilikuwa mimi ni high school graduate au ita hivyo. Nilisoma mpaka high school form 4. Any college nimeingia after high school sikumaliza. Darn it. Let's explain, maybe unani misunderstand. Mimi sijasoma past high school, nimesoma tu college kidogo, some college here and there. Siku graduate, nilipata green card, ika interrupt everything. I came to America. Kuja hapa ikakaa 1 year, 2 years, nikaona my friend was making $7,000 a month, 2 weeks akidrive truck. Nikachukua license. So, nimekaa hapa States 18 years. Sawa, the last 16 years nimekuwa nikidrive truck. 2 years nilikuwa kwa kampuni kama dere, 1 year na owner operator, alafu hiyo remaining hiyo 13 years nimekuwa owner kivyangu. So because sijai soma, sina degree.
Kweli kabisa. So danganya, I don't have a degree. Ndakona danganya. The only book musoma ni hizi ma history, manini. So hizi book they are in English. Sikuniambia mbona unasoma vitabu za kizungu? Sijui inamaanisha nini. Yaani ile my mind process ile vile mu process vitu kama History of America. Nimesoma an English book. Sijui kutranslate na Kiswahili. Hata Kiswahili mimi I'm not really good at Swahili anyway. Muongea sheng. So mnajua hii ni mix. So I don't know what you mean. I'm uneducated. Technically. The book, my mind process ile vile mu think English. So most of the words, vocabularies, ziko kwa English. Sijui Kiswahili how to translate. So if you can translate it for me, sawa. Sisi kuna book za Kiswahili, hakuna, no. Kama American history in Swahili, iko. Uta translate the whole book in Google ama ChatGPT. Alafu translate, alafu some. Yaani, it's like I'm learning a new language. Kusoma Kiswahili ni sanifu. No. Na kuongea Kizungu. Inamaanisha nini? So, most of my English books, that's true. What books do I have here? Hata sina book hapa sahi. Niko na mtoi hapa hivi. That's what nasema hivyo. My thought process ni ya English. I'll go to university if I get a chance. I'll go to school nipate degree. Pia mimi ni fry niseme, kofia tumegraduate. Hata sitaambia mtu naweza tu online pole. So Albert, huyu ni kama mimi, Albert K Mwenga. Huyu ito Albert kama mimi. Tu special hapa nitonga Albert. Ni aje Albo. I was wondering, let's say you are a US citizen. Can you use your company to hire foreigners? You can't. Unless ni corporation, which is not your company. Ni corporation. Kuna board, kuna meetings, kuna governor. Or what else, does it take for a company to be eligible to import labor? Inakaa njia poa ya ku-invite. You're too late. Shong is story before. Labwe ni mgeni, Albert K. Mwenga, jina yangu. Namesake. You can't. Kampuni yangu ni, mina muran LLC kwa tracking. LLC ni member. So mimi I'm a single member LLC. Kumbuka nimesema nini? Member category. Legally, I'm a member. I'm not an owner. Mimi ni member. So when a corporation, when you part of a board of governors, but you're not the sole proprietor. You can do that if you want to, but the board meeting, sababu kuna structures of how to run a company. Kama kuna LLC, you're a single member LLC. Nasikia hivyo. In other words, you're a glorified sole proprietorship. Kitu kaa hiyo. So LLC ni ya members. You can have a multiple member. So if I make a decision to hire employee, under what basis? Nda qualify na immigration. I want to bring a truck driver from Kenya. On that, did you look around hapa kila mahali? Ukaangalia kila mahali Minnesota kupata there's no truck driver available nikachukua mmoja Kenya? No. So I'm lying. What I reject my application. Wanasema tu, you're trying to do fraud. You're trying to kuchukua mtu from Kenya na excuse ya trucking ndio nimlete hapa kuja kuishi hapa for free. They know these things. Si siri. So kama ni corporation, unless ni military, they need people who speak Swahili wakuja America for training ndio watume Kenya kwa base yao wafanye kazi huko hivyo ama translation or something. Then you need special circumstances. Then they'll allow to do that. But you happening periodically and they don't really advertise that kwa news. Yani watu wa inside ndio wajue information. But see easy hivyo. You can't cheat the system. It's designed kukushika anyway. Mwana. So hapa hivi umeoa mzungu. Done it. Mazi done it. Fanya hivi done it. Kama uko na negativity, go watch my past videos, alafu ndio kama comment to understand where I'm coming from. Ukiuliza swali kama nimeoa mzungu, we'll be wasting each other's time kwa hii live sahi. No. Just go watch maybe 5 videos, alafu come tuongee, to understand where I'm coming from. Ukinianzia tu because you saw me sahi maybe, alafu try kujavi to conclusion, tutabaki katu na argue bure. No. Kama I'm sensing kuna some saltiness, sijui kwa nini. No, timbona mwa mzungu. Kuna, yani you have your own ideology. You want me to be like you. Unataka kunipima. Wacha ni make alboko kama mimi. Please mse. And to watch my videos. No. Wife yangu ni mgoso. Sawa. Just sema ati don't marry mgoso. Mona. You do whatever you want. I'm not telling you what to do anyway. Go watch my videos. Alafu kuja sema ni watch videos zako 3, alafu uta understand where I'm coming from. Ini live tu, ini Q&A. No. I'm sensing some saltiness. Sijui kwa nini. Asema naona done it. Kuna shida fulani hivi. No. Amesema hapa hivi ati ameanza hivi ati na kwa nini basi unasoma vitabu za kizungu? Number 1. No. Hiyo ni preconceived. Ati na kuongea kizungu. Number 2. Alafu hapa hivi na umeoa mzungu. Number 3. Umeona sasa? So yani kama kuna you trying to unanipima ideas zako, whatever ideas you have, uta compare na mimi.
nimesemaje, kuna difference. Sijawambia msioe mzungu. Musemangaje by the way, marry mngoso. Ukuja Minnesota, marry mngoso. Kwa nini? If you can marry an African, good. See, I don't have an idea. Don't try and fit me in a box. No. Ni live. I'm just doing a Q&A. I'm not talking about my private life and how I live my life. Nimeoa mzungu ndio. Niulize why. Nakwambia. Hata si hivyo. I'm so open that if you watch a couple of these videos, 3, 4, 5, uta understand where I'm coming from. Mufanya hapa hivi ni Q&A. Mnauliza swali, alafu nakujibu. Kama kuna some saltiness or something, unataka kunifit kwa box flani, go watch my videos. Niko open book. I'm not hiding anything anyway. No. Jasema ati, mimi nasema tu kuna watu, anyway, tuendelee story. Najua where it's coming from. I conclude. Think. Enda watch videos zangu. Unaona moja tu by the way. Alafu albo next live weka call in. Nixon time ndio sina. Call in you take longer than expected. Mimi na watoi kama sasa hii wako chuo. Kama ni summer na niko na time, nitafanya call kwa sababu summer ni mwoga na watoi wako home. Hawaendi shule, hakuna anything. You're supposed to get them ready by Monday morning. Betri imekuisha hapa nini? Hebu tuone. Wachana na huyo mdaku. Thanks for nashukuru. Thank you nashukuru. Naona. Wacha kuconclude vitu. Don't put me in a box, mse. Naona. Mimi sina, if you define maybe ati mimi please, I'm just nimechoka kukaa hapa hivi mbele na share life yangu. So if you watch maybe a couple, adole Edwin Sifuna alisema they don't want to see my face. Aka watch video mbele alisema you know what, I change mind. Yeah, albo ni understand. I'm on mudu videos are tracking. Mudu kama hii ni live Q&A. I'm not trying to argue. Na share to my opinion. No. I'm not telling you to change anything. Sieti kuna ati I'm telling you ni mongeje kwa kweli. Marry whatever you want. No, utakuwa chali. Why marry unataka? Me, I'm not telling you what to do. Who am I to tell you what to do? Mbona you're trying to put me in a box? Anyway, tuendelee. Nisema kama una waste your time. Kuna maswali hapa sija answer bado mingi. Ni Q&A, ni interaction. Acha nimalize maswali. Alafu albo next live waka call in. So Nixon, calling you take too much time. Nible Monday through Friday I'm very busy, but I will try to do that in the future. I will try. Najua watu mulizia sana by the way. So Johnston Alefa albo K Mwenga Albert your namesake alijibu hiyo swali kwa video zake mob sana. Akona sambono mse. Mbona wasema sinitumia kisha ipe mimi nione. Mbona sija subscribe kwa hiyo Albert K? Mse wangu tafadhali. I'll look for your channel. Musa kama wewe ni YouTuber unauliza swali. So niambie tu check out my channel. Please maze. Just do algorithm yangu iko ngine ni favor hivyo. Sometimes I have to look. Kama nikiwatch video ya mtu fulani inatoa suggestion nyingine. Kama wewe ni YouTuber, nitumie link I will follow you. Mu spend time kuwatch ma content za Kenya sana by the way. Kwanza hii Maisha States channel yangu nimesubscribe kwa Kenya peke yake. Maisha States ni relevant. Ile nyingine hata sikumbuki nimesubscribe nani. Sababu Maisha States every time nikirestrict page yangu ni Kenyan content only. Mtu akudu hivyo. So you Albert K, please share your channel. I want to go watch your channel. Creator, no, utanifundisha kitu. I'm serious. Mimi sijui kila kitu. Utanifundisha? No. I'll watch your video, please. Subscribe. So K, I will do that. Acha kwanza phone gani za tafuta na hii hapa hivi. I like your show maze. Only one day I will see myself there. I like tracks. Eric uko poa kabisa by the way. Sasa napataje Albert K Mwenga? Which phone? Tutakuwa hii hapa ama natafuta hiyo channel. Albert K Mwenga nakumbuka. Sijipenda pepa yangu ilienda wapi. Ni picha pen jumto yale kwa hapa hivi a few minutes ago. Sina pen sasa hii. Hadi nimesahau maji leo. So hiyo naiangalia look into it, naona. Si ati kuna any difference kama tuna agree hata ni poa. Umeona tuna agree. There is a trick. Kama sasa for example Mungu kama kuna huyu msee nani Owen ni Kenyan American Home. So Owen niko na watching channels zake, sikuwa najua more about it. Sometimes I disagree na agree. Akanipigia simu siku moja tukaongea. We met. So we are not close friends to interact, but mum consider a friend. Kwa nini? We have a lot in common, by the way. Yani nikisikia kiongea, I can relate. Wife yake ni mgoso, ana watu wanne, anaishi similar. Na mimi kama tuna life, almost similar lives, almost in terms of family life. Naona. Mimi na watu wanne, kuna watu wanne. So nikisema watu wanne ni hard and understand. Alikuwa interviewed na ule Lucy Mwangi TV.
Pia muwatch Lucy Mwangi by the ajui kama muwatch tu. Nilisema I don't want to comment na sway vote. Muwatch tu silently kwa sababu ni kama tunajua already. So I don't comment na watch alafu na nyamaza. Alafu nini wakaongea juu ya story ya Owen. Aliongea story fulani akasema kitu about mtu the first kid alizaliwa tu hivi, the second kid. Yani story yake ni exactly kama yangu. Akasema wow. Akasema niliconnect. How did I know that? Exactly what he said is exactly what I would say kama ningeongea story yangu. Akasema tuna connect in so many different levels na ili kuwa somebody was interviewing him. Nikiwacha kuwa interviewed na Ikonini podcast ule Mwaf. Sikiza umsana you have so many similar stories. Alikuwa hapa North Dakota hapa hivi. So anajua baridi ni nini. That's why anaishi Colorado. Mtu wa Mrima anaishi Colorado. No, yani I can relate. So since let me put him in a box. Hapana. Ibra ni mnoma. Seriously. Ibra kwa YouTube, yani kama alizaliwa kudu YouTube. Ni natural. Sijui kama maybe ame slow down juu kuna mtoi. I understand. Mimi na mtoi na watoi. Sina mtoi. Hata mshanga, you have one kid na uko busy. Ngoja uko na wawili ama watatu. Ina increase tena, unaona. So unaangalia ngasema you have similarities. Kama Lucy Mwangi maybe si age group moja, unaona. Kenyan American home ni mtu mpoa. Hapo kwa Trump ndio sikubaliani na yeye. Yeye ni maga damu. Hakuna shida, labda ina benefit yeye. Unaona, Musa manga hivyo. Sikiza, by the way, if maga benefits you financially, nafikiri mbona watu weusi wanaenda kulambarasa ya Trump, they benefit financially. Kina Candace Owen anashindwa, what are you doing? But mimi nile I can't live with myself juu kuna vitu fulani yani nile samaje kama hao ndio watu wangu. Mimi najua mimi ni cross town. By the way unasemanga hivi kama msana anaongea juu yangu mbona nimewa mgoso, wife yangu you act kama yeye ni mweusi. You argue na familia yake kila siku. By the way about his story. Kama brother in law wangu ni mbaguzi vibaya. Nile tu hiyo niogopa mimi najua mimi akili yangu imemshinda. Akili yangu haiwezi agana mimi kwa sababu everything anaongea na mimi nikiongea vitu zangu zake ni fiction, zangu ni facts. So alitry kuagana mimi nikam shut down in 2 minutes. Very haraka tu yani. So hiyo ogopa argument yangu. Hiyo agano sister yake ndio najua maybe atawin sister yake alafu I know. Mimi my in-laws wangu ni madamu maga wote. Si ati ni siri by the way. I'm not kidding. Does it change anything about me? Mimi ndio daughter wao. Siko the whole family. Mimi tunakaa chini hakuna difference ni hiyo ni ile divide and rule. So depends which side una play. Kama Owen you for a Trump ana reasons zake. But I mean to disagree na yeye. Naambia why? Alafu explainie. Labda tutaka kwa video hiyo utaniambia kichini. But ni ile if he's benefiting financially through those policies, juu ni CPA accountant, atasupport him sana benefit financially. Naona sasa hivyo. Kama mimi kusema kweli kabisa, watu wa Malimudu job move vote wasa wako friendly na construction na funding. Kwa nini? That's my field. Candace Owen anajua kikuwa Democrat ata make do, lazima kwa Republican juu that's where his audience is, core audience. But ni ile ana participate as a black woman, ana participate kwa ile divisive politics. Hiyo ni moga na shida na hiyo. Unaona hivyo? Alafu Mwaf hukuwa na roho safi. I never knew alikuwa US. Mwaf alikam US kutembea last summer. Alikuwa busy sana. Nilitaka kumtafuta sikumpata. Alikuwa busy sana kitembea. Pia mimi naweza wish kumhost by the way juu akikuwa msanii niko namsikiza by the way sana. I never met him but niko namsikiza sana kwa msanii. Tushaongea tu once kwa live yake but nilikuwa live hatukuongea sana by the way. Alafu pia ako busy. I make video every day. Unaona? More think I can make their posts like that's my ideas anyway. See nini? So ndio hivyo. Unaangalia kuna wasipo na ile mko common kwa experiences zenyu. Kama wewe ni Mkenya, mara mob sana. Utakuja hapa hivi, acha ni answer you mse. Danit uko wapi? Sikujui uko wapi. Ndaku research baadaye. Umeona tuongee. Usiniweke kwa box. I don't fit in your box. Tuendelee lakini. Sijui hata mbona anasema hivyo. Maybe kuna opinion yake yenyewe. Albo, I'm a copywriter and I want you have just described about cars in the science. Albo, I am a copywriter and what you have just described about cars is the science psychology of persuasion. Unajua hiyo kitu? Hii nilisoma, wife is psychologist by the way, kajuagi. So discuss vitu alafu naiba ananiambia hizo vitu. But mtu akakuwa na ile awareness. I like being comfortable in my environment. Kama unajua na study vitu yani haraka kina mahali sema okay, hii inakaaje hapa hivi? Can I do this? Can I do that?
But kuna zile vitu moja na Excel iko very exceptional. Kama sasa hivi nimegundua kitu moja, nikienda kuduma video outdoor, nienda kudu video yangu, I don't want to be bothered. Period. I don't want to be bothered. So what do I do? Moga na ile professional demeanor. I don't care who's around me. Ya Ibra ni different. Ibra yunga Kiswahili. Unajua Ibra yuko funny sana Ibra. Ibra yu huenda anaongea ni kama ako Kenya. Yani Ibra is comfortable kwa public. Very comfortable. Ananga yani carefree. So mshindwa, it's either one thing, number one. Either I'm bother ama ajui. No, two things. Two things by the way. Either it doesn't bother him or he doesn't know. Mwone hivyo vitu mbili. Sababu Ibra yu ongea tu. Vop camera. Huko US. Naanza. So mimi kuna mahali sema okay naangalia hapa. Kama kuna place mimi na kurekodi ngoma by the way. Msiplan tu nani nimesahau jina yake, nimrekodia ngoma ya yani nilienda kwa concert ya white people. How did he know about me? I was recording videos for Fanaka Nation. Kaniambia I have a concert on this day. Ni ile schedule yangu ni yake iko meet poa kabisa. Enda angalia video zangu, kuna video za Wangoso by the way. So kuna place ya Wangoso ni club ya Wangoso, ni live band. Guess how many people, black people were in that concert? Zero kabisa. The only black person ni cameraman, ni mimi. Sawa. So what makes me comfortable? Musa mangaji hivi, I feel some type of way, but samaji, why am I here? Nimekam kurecord hii concert. Sawa. Do I care about anybody's opinion? No, I don't care. Na roll camera zangu. Kama sasa niambia, you can't have the camera at the center. Nikamwambia, hey, ule musician, ule guitarist ule aniambia camera hapa. No, you can't. Sasa nianza kwa gina whatever. Kamera moja left, ingine right. So hii center, what I did ni ile nikaka kwa gimbal. So ilikuwa more work. So natembea na try to move around. Sababu sema aje, the people who are dancing kwa the center of the stage, they've paid to be here. Kusema okay, I understand. These are your customers wamelipa, so don't interfere with them. Okay, kamera hapa hivi kama unaongeza obstacle lingine. Kusema you win. Kamera yangu left, kamera yangu right. Hiyo katikati nikashika hivi kwa gimbal. So I was walking throughout the night na camera nikirecord. By the way, I was walking. Peleke hiyo mse akanipatia somo moja. $100. Ikambia sawa, comparative full ikambia sawa. So oh Albert, I have this concert in the University of Minnesota nini. Can you come record us too? Ikambia sawa, how much? Oh yeah, I talked to the guys and we'll give you $300. Ikambia, hey maze niko sina time. It was on my time. Mimi si ati ni creator. I mean, what does $300 buy me? Hii microphone ni kwa $250. Hii hapa microphone. Iko na fluffy, unaona? $250. So if I'm using na bring equipment ya $20,000 to shoot video, alafu you pay me $100 for 5 hours, doesn't make any sense to me. It's a waste of my time. Nikachana But I was the only black guy kwa hiyo concert. Siwezi share hiyo video kwa sababu si yangu, ni yake. Niko na hizo footage by the way. I kept them. Nilimpatia zote pia by the way. Hajaifanya anything. Sababu semaje, we are a small band, tutakuwa na video ndio tujimarket kwa Europe kwa nini? Kwa sababu au do cover songs za watu. So ile ku-entertain mababa hivi, which is lucrative, you ni part time. Akona job yake full time. Yani sound guy kwa is a sound guy kabisa, but he will play guitar as a group, akona group yao guitar band. So atakadi record ndio that's exactly what I'm doing na Fanaka Nation. Fanaka Nation akienda kudu concert, record alafu ndio atumie hiyo kama marketing video. Unaona sasa ile kama so, but ile pia realize ukipatia mtu for free, I taking it very seriously. So $100 nikisema sawa tu, it's waste of my time. So every time nipigia simu my excuse, I'm too busy, akachana mimi. Umeona sasa? But I was the only black guy, kwa hiyo ni yote hiyo. Awareness na juanga. So Ibra kama either he doesn't know ama he doesn't care. One of the two things. Moga na care. Kama sasa niko park nikafly drone yangu, I'm not bothering anybody. Nishaangalia rules, nishasoma kila kitu. Okay, allowed, okay sawa, nishamaliza kila kinaenda. Kama hiyo concert ya jana nilimiss ya Black History, walisema no cameras, no photography, no video. Waste of my time. Nienda huko by the way nikaona sitaki waste time hapa. Kama si record, it doesn't make sense to me. Lazima ni share content yangu. Niko na Maisha states, unaona. Alafu uzurie hii video pia ni ile kuna audience. Mwangalia audience. Tuendelee anyway. Hii ni story mob. I'm getting too personal. So, it's an quick question. If someone invites me to the US, naweza nitumie visa au lazima niende embassy? And kama kuna visa already, Mwaura, kama kuna visa already, that is, I'm assuming, kama kuna visa already, use your visa but have paperwork. Sababu kama kuna visa ile ya 5 years, suppose
ulikam kutembea hapa US for 2 weeks, ukarudi Kenya, you have a visa is valid for 5 years. Because you travel here for your purpose, then you went back to Kenya, your record is good. Good record. Didn't say Mike 666. Ni kama it means anything. The mark of the devil 666. Okay, it doesn't matter. Your record is good. So the next time you want to travel, make sure ile barua iko legit. Kwa nini? Some of my friends is inviting me for a baby shower, for example. So hautaenda embassy because you have a visa already. But they'll ask you a question at the port of entry. Alafu make sure angalia time yako ya ndege. But ukifika hapa kama tuseme unafika hapa kama ni Minneapolis, ndege international from Amsterdam ingia hapa nishafanya kazi airport 11, 1 na 3. Hizo the time. So make sure if you are arriving here at 11, 1 or 3, your host ako available kwa simu. Because they'll ask you, what's the purpose of your visit? Nakam baby shower my friend. For how long? It's about a week. Okay. Let's call him. Give us your number. Pick up simu. Lazima uko available. Nishapigiwa simu by the way. Mother kapiga simu. Hey, Albert, your mom. Oh, yeah. They're coming today. I'm waiting. Okay. Yaani akuuliza ti, hey, is there somebody? No. It's very tricky. Wanakuuliza swali yani kama general, kama niambia, hey, there's this lady, her name is blah 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 blah. Karibu sema jina ya mother. She's at the airport and she says she's coming to visit you. Yeah. That's my mom and my dad. They're coming for the okay. Wanapiga simu by the way. So lazima ku-stand by na simu, alafu utaingia na hiyo visa. Sawa? It's Ann Mwaura. Alafu Ann Mwaura ukishaingia hivi, nipigie simu. Hata ni text, whatever. So nipigie simu, when dem itakuwa wife atasema, who's that texting you, this girl? Text. Battery exhausted. Gani imekuwa exhausted? Hata sijui ni gani by the way. Goodness. Which camera? Ya kamera moja. Live karibu iishe. Imeisha battery. So tuendelee na hii side bana. So hii itakuwa recording. So I'm not looking at both screens sasa. So itakuwa hivi, which battery is exhausted. Ile pale kwani sikucharge? Nilisahau kucharge. So ikuwa hivi, ukishaingia states hivi, ukishaka 1-2 weeks hivi, nitafute tu communicate nikwambie the next move. Ukishaingia hapa hivi. Alafu utaona nakwambia look for a lawyer, angalia options zako kama ni chuo, kama ni something tuendelee tu story baadaye. Anyway, ndio hivyo basi. You can but make sure iko legit. Live karibu isha saa hii. Albo, Orania inakaa kama majuu. Hata hao ni za bricks kama Minnesota. Ni za bricks. Very beautiful. Money, everything. Yani, vile explain your story ya Orania vile inakaa, ile, walisema nini, the way they get their funding, how they run their government, it's a really good model, by the way. I loved it. Walisema, it's a very good model. Hawana political party, wako na party yao, everybody's involved, kuna wasi wanadu, it's so organized, naona, because they know, wako na ile agency, they know what they're dealing with, mona. So, namaliza TikTok by the way, juu, hapa hivi, kama uko TikTok, kuna few questions, come YouTube. Kuna wase 14 TikTok, come YouTube. Namaliza TikTok, karibu nimalize. Battery karibu ikufe hapa hivi. Camera battery ishakufa already by the way. So, hii part ya recording mtaona kwa recording ile next week nikipost. So niko kwa hii side camera hapa sahi. No. I had to activate. Mwanga na backup camera. So, osawa TikTok kama hivi. So, ini hivi, 2 more questions, alafu tumalize. Ama ni 3, ama ni 1, 2, 3, 4, 5. Okay, imekuwa mob. Orania. Sawa. Karibu tumalize hizo maswali. Ngapi? Oh my goodness. Kia nani? Wow. Sijui ni face hapa, face camera hapa ni try. So, Orania is just an eye-opener. We keep crying about land, but when the land is left to us, what do we do with it? I talked to a South African friend and made him see how it's no big deal at all. I talked to a South African friend and made him see how it's not a big deal at all. Nivo, utafanya nini land? By the way, after ile video ya kuendesha bike, hatujapata another video ya bike. You were to show us something, I can't remember what exactly. Michael Ochieng. Sikumbuki by the way. Sijai ride bike tangu siku hizi. Siku hizi mutembea, I walk more. Sababu bike ilikuwanga hivi, I used to live in Hopkins. Hopkins ukienda tu kama tuseme 2 blocks kuna trail. Okay, kuna trail pia hapa kwetu, iko nyuma hapa behind our house, lakini ni sahi kuna snow, imemelt, yani I can't use it. Ya Hopkins ni very active, ni main. Na try,
nilibuy camera moja Insta360 ilikuwa ya bro, so maybe na buy hiyo camera 360 alafu na record nikiride bike in the future kama hiyo ya drone hiyo. Sawa, after ile video ya kuendesha, so I will do it again. So sawa Michael Ochieng. Michael anakumbuka kitambo, hiyo ni 2 years ago. Naona. It's Ann Mwaura. Kutembea ni poa. Leo nilitembea Karura Forest. Nikakuja kusample meals. Kutembea ni poa. Actually one of the easiest exercise to do ni kutembea, especially with friends. Oh man, you don't even feel like you're exercising. No. Ni mwenda kahizi my events ziko outdoor, alafu kuna watu wengi. I get to, kama you time nina kwa lake usiku, nilitembea 6,000 steps one evening. Plus ile asubuhi 3,000, niko na 9,000. Mutra kumit goal yangu ni 10,000 steps per day. Do you know how hard it is to make 10,000? Kama niko tracking mudu 3,000 hivi most. Nikidu 6,000 nimejaribu sana. But pia nimechoka, niko fatigue. I will come niwe food tester kwa hiyo content. Vini, I wish, maze. Vini, I love to. Before unone. No. Tuko wawili, I would love to, by the way. Nana ni buy meals zote. You'll make me do it today. No. Nenda KFC na the whole menu. I would love to. No. Tutaongea Vini, tutaongea. So Vincent, acha niende, maybe nitanona. Utanona by the way, utanona sana. McDonald's utanona vibaya sana. I would say chips zao haziharibikagi by the way. Chips, nimesema chips, nimesema fries, chips haziharibiki. Tupa hivi zinakaa hivyo forever ziko hazijaharibika. Ni unnatural, unaona. Anyway, story more. Lakini huyu msee ni racist na ni raw, very raw. Imagine aliambia wazungu wote wa SA wakuje wapewe makaratasi. Unaona hivyo? Alafu New York alikuwa anasema watu weusi wanyongwe all because of petty crimes. Hiyo ni ile the Central Park 5. Unaona? Au kunyongwa ilikuwa yani walikuwa these people they were accused of killing a lady. They didn't do it, but they were in jail for 30 years anyway. Alichukua full page ile tu, yani anapenda zile ma dog whistle. Anything ina hamu Afrika inamfurahisha. Alafu namvotia. Think about it. Anything inakuhamu kama Mwafrika inamfurahisha. Thank you. Alafu namvotia. Alafu sema ata change ni different kwangu. Okay. Endelea tu hivyo. Naona. Eti kukushikanisha we lazima ilikuwa award. Kushikashika. Doing hivyo. Everybody was doing, ilikuwa kwa melewa, ilikuwa they sell alcohol kwa hizo place by the way. Alcohol kwa hizo magames za football, ice hockey, nini nyingine nimesahau, Excel Energy, Twins, baseball. Au za pombe. Very expensive by the way. Pizza, the whole pizza ile kubwa kabisa ni kama $18. Ukienda kwa hiyo, kama tulipewa tiketi za free za kuenda kwa baseball na wife, one of my friends ange make it, akatupatia free tickets, tukaenda huko hivyo. Pizza whole, the whole pizza hivi, ile whole pizza ni $18 hivi for example. Alafu ukienda kwa baseball, Twins, pizza slice moja ni $10. Ina slice ngapi? 8. So imagine pizza full kawaida ni $18 ama $15. So pizza moja, slice moja ni $10. So by the time wanauza pizza 8 ni $80, ni kama buy pizza 4 za kawaida. Alafu pombe glass moja hivi ni sijui $16. Na wasora nunua bado. Kwa nini? That's how they make money. Sababu once umeingia ndani umelipa tikiti, they want you to consume. That's how they make, wana raise pesa yao kuuza bia na kila kitu. So people were drunk. Sababu ilikuwa tu it's a party by the way. Ni ile tu, it's so cold outside. Most events ziko indoors hii Minnesota. Kwa nini? Sababu you want people to come and make money anyway. America economy yoendelea. Whether it's cold or it doesn't matter. Kama Mall of America ni indoor. Unaona? Kuna anytime. Ma dealership siku hizi ukienda kwa showroom ya dealership ni indoor Minnesota. Kwa nini? Because they want you to buy cars in the winter too. Wana prolong ile sababu summer ndio watu wako nje, they're walking. So most of the things sahi kuanzia November paka April ziko indoor, 4 months indoor. Kuna baridi nje. Ifika spring hivi May, tunataka nje, unaona? Kama ile video yangu ya Eden Prey wala mademo ki dance nini? Irish dance. Niliwatch tena by the way, Rings of Kerry. Mademo walikuwa tuma underage by the way, mademo walikuwa wako high school. Ilikuwa kama Hopkins High School ya nini. Anyway, tuendelee. That was a temptation
that was about to be disastrous in your life, instinct kicked in. Mi najua. Come on, siwezi do vika hizo. There are too many WTs. No. Singetoboa hapo hivyo, ningeaccuseiwa. No. Yeah, nitakam celeb. Nitakuwa celeb. Hata Ann pia utakuwa celeb kuja hapa hivi. Tutatafutwa vibaya sana. No. Carrington locked in. Carrington pole bana. Najua yuko mapema lakini alichelewa. Nimechelewa leo sana by the way. So done it sasa umesema sawa. Just go watch my videos, done it please. Usinieko box bana. Mimi niko very open minded. Sikuwagi political na comment too by the way. See ati niko na set beliefs. I'm very flexible. I'm very liberal by the way. I accept most things. Umeona? Hata siongee mambo ya Christianity sana. Hata naweza criticize, naweza for against, niko very neutral. Usinijudge na video moja bana. Just go watch a little bit. No. So ati mimi ni mweusi nitachomeka na jua. Nishazoea kuchomeka na jua. And how do you people get hizo jobs za serikali? Is it not competitive? Sisi tuna provide job ya kama yani ina work out. Kwa sababu unaangalia where is the need, alafu you place yourself where the need is. Alafu every time you can trickle down na kufikia. No. See, not everybody will go and buy their own truck for 200,000. Rare people do that. At least tuko wengi kidogo tulipo finance na bank fulani. Sasa Zakari, nimemaliza hiyo story ama? Utapata job tu. Hiyo si competitive kwako. Hiyo ni job ile, it needs people. They don't have enough people. No. You can have a call. You can have a call in once in a while. We understand your schedule. Labda nianze mapema kabisa. Nianze hata before kama mko 7 nianze mapema kabisa on Sunday. But na watoto wao, wacha tu. Najaribu next time. Done it. Why do you just ask a question? This is a Q&A for Maisha States. Pale, mbona unataka kuwa personal? It is your first time here. I think in the first time yake. Angalia tu video by the way. Acha kujudge bana. I'm very open. Very open by the way. Most of the things I can share, I don't share my kids. Do you know why? They don't like being on camera. My wife atataki hiyo story kabisa. So, I respect privacy yao. Kuna votes. They don't want to be on camera. They want kama mtoi wangu anakadimrecord kwa vitu zake. Si vitu zangu. Mbona sasa? Hivyo. Alafu kuna nini ngine? So ni hivyo. Watch video before you comment. It's always awesome when there's so much similarities because you relate. Yeah, it's true. Nani, Owen kuna so many similarities. Akiongea kitu moja, mimi understand. I get it. Kwa sababu wife yake ni white, wife yangu ni white. Okay, me, I'm older than him, I think. I think Owen niko 30s, mimi niko 40s. So, I'm older than him. So, but you can relate. Kuna vitu niza disagree, kuna vitu niza agree. Lakini ni personality, everybody is different anyway. But most of it, mu agree na yeye. I know where he's coming from. Kwa sababu kukuwa na interracial relationship, kuna vitu yani zile you have to live with them. Mona. Not everybody kwa familia atakupenda. So, focus na stories zako. Unaona? Mtu akuongelea ule Corey the Traveler. Najua yuko poa, but unajua Corey the Traveler, you do YouTube, ni something strange, alafu nitakucontact naye, lakini I think akoshatoka Kenya already. Video zao ziko sijui 1 month late. So I don't know what he's doing, but msema tu I would like to kuongea naye nijue anaendeleaje, ile kama tu welfare check. Unaona? Sababu kuishi na ongozo full time, sometimes it could be tricky. Mimi kuna wase kwa familia wanipendi kabisa because they've never met me. Hawanipendi kabisa. Wako na ile prejudgment, everything. They don't like me, period. Najua by the way. But after some time, I was wait a minute. He's different according to their perception. Hawanijui kabisa. Umsi ako different. Anadu hivi. Oh. I'm pretty sure he's very lazy. This guy, married to who? Albert? Have you met him? No. Oh. Then you don't know them. Why? Oh, because it's a DJI. Really? Umse? Wewe wacha tu. Anasikia story paka akiambua about mimi kidogo hivi 2 3 4 ana shut down. Ashindwa. Which is good by the way, sababu mimi just existing kwa hii familia wa Ngoso na nimewa Ngoso wao, I'm changing the narrative, ile perspective yao. Jua kama kuna msanii kutoka Africa akuja States au mtoi wetu and she's a stay at home mom na anachungwa na msem black. Na sina criminal record, sina a degree in education, but I can take care of my family. Inakuwa, wait a minute. I know somebody no, Albert is different. All these black guys. Yeah, all these black, your brother-in-law.
Alafu mzati, you know Albert is black too. No. Albert is different. It's different. Kwa sababu anashindwa ile itongaje cognitive dissonance. Sijui translation Kiswahili by the way. Look it up. Cognitive ni mind, dissonance imechanganyikiwa. Ni kama you're claiming that these people are lazy and stupid and this, but your brother-in-law is hardworking and successful and this. You're even trying to be like your brother-in-law, like you unaongea said wabaya na brother. It's the cognitive dissonance. Umechanganyikiwa. No. You see somebody ako black na ako poor, but you still you're holding on to your hatred of I can't let go. Anyway, ndio hiyo sasa. Cognitive dissonance. And don't look up your word by the way. Inamaanisha nini? That's what goes through his mind. Umechanganyikiwa, you don't know what you're doing. So ndio hivyo bwana, unaona hivyo. So it means if you can have 4 kids in the US, the things are working out well and better than having them here in Kenya. Kuna childcare, very expensive. Shule, or private school. So kuna ile, musema kama, vile nilichuzi pati yangu ya kuraise watoto wangu is slightly very expensive than regular. Hata kuna wasemu jua, they even spend more than I do. Kile mulipa for 1 kid, the whole year school fees, I'll lipa double. But that's what they want class ya watoi. Nijua hapa hivi kwa mtu black lazima work twice as hard just to be average. So give them the best life possible. Kwanza wangu wako mixed. So kwa ile aspect ya black pia. Watakuwa accepted na rejected at the same time. Na both communities. So mujoga hivyo. So musema I'm trying to give them the best shot or succeed. So inakuwa I have to work extra hard. Kwa sababu sometimes kwa watu black they are white. Kwa watu white they are black. So no, it's a big deal. I don't know why me and her mom hooked up alafu tukakwa hivyo. But ni life, ni life. Juu mtu wangu kwanza ni black, pure black breed, black kila kitu. Hao wengine watatu ni mixed. There's a reason why. That's just part of my story. I can't change that. Dani itakao jui. Dani itajua story yangu. Atajua story yangu nijue why did I end up in this situation. Kama ni situation that is. It's my life. I don't pick my life. Na power through to it. Unaona. Watch video 2-3. So ndio hivyo. So 4 kids is not easy. It's very expensive. Ni kama kuona Audi, ni very expensive. It's not easy. No. But you work harder. I will rewatch to hear the answers. Too sleepy. Sasa, hakuna shida. I started a little bit late too. Nixon Kipkoech, dump truck na long haul. Which one has high returns business-wise? Nisema dump truck, but start off with over the road kwanza. Umeona? Up here over the road kuna money, but I don't know. Mu prefer dump truck. Battery exhausted, both of them. Wah! Leo sina bahati. Chene kama ndareski hizi kamera. Wow. Maze, kamera imezimika wase. So, ndamanza live. Ndaansa hizi questions offline. Sasa, nisahau kuplug in, I think. I forgot something. Sijui nini kabisa nisahau. So, too late. Acha nianse question kama in the dark. No, imezimika zote. Sijui hata kama niko on. Hakuna. So ndaanza kwa recording basi. Sema hivi. Dump truck. Kuna ule Nixon Kipkoech, dump truck or long haul truck. Which one has the highest return business-wise? Kuna dump truck. Next nani? Kuna hizo places zenye how usema no recording ni sijui uniudhi sana. Asema hivyo. Sasa asema hivyo. Sawa, thank you. Nini hivyo ile no recording asema hivyo juu ni private premises. So wakiona too many people recording kama una interfere na business yao. I get it by the way. It's true. I get it. I'm telling you imejiandika kwa screen battery exhausted. Ndio hivyo basi. Imezimika. Alright, thanks. Itakuwa first time kufika huko. Thanks. Asema nini nyingine? Ameishia. Sawa, na mazatuizi hizi kwa on. Hii ni recording by the way. Kauli nimesile live, hii ni recording. Umeona? So tena anasemaje, it's naenda kulala. Sawa. Good night Mwaora. So yes, Trump ni pressure. All shall be well. Mkopoa tu ndani. Wacha ni doze kesho natafuta kazi jobless as ish. Sasa nimechelewa sana leo by the way. So kuna nini? Kuna niko live though. Albo, wewe na Ibra mnaishi tao moja. Ibra, I don't know anaishi wapi. Tujiongea naye for karibu 1 year. Tangu kuna mtu wetu tujiongea naye for a while. But I understand. Mimi siko gina bother wase kama kuna familia yao. Tendelea tu by the way.
Bado tuko live hata sijui. Hakuna video. Labda ni audio. So but na record kwa recording. Sawa, ya mwisho ni gani? Hello Albo, I love your content. Your structure and approach, very informative and motivating. My question is, why do you not recommend joining the military once you get there through DV green card? Austin, Stevie. Military, you can join the military. There's other options you can pursue that don't involve shooting people, going to war. Alafu nijua brother-in-law wangu alikuwa military. Akona very many health problems. That's why I recommend hivyo. Yani maybe it's personal to me sababu kuna mtu najua. Huyo brother yangu huyo mbaguzi huyo. Akona hiyo alikuwa military. Sasa hiyo tembea na oxygen, akona sleep apnea. Yani being in the military for 6 years ilimu affect for the rest of his life. Understand, yeah. Austin Steve. That's what nasema hivyo. That's what nasema mimi I don't encourage it. Sina video by the way, nimesahau kucharge camera. I don't know what I did. Nilisahau kila kitu. Tende kama na recover siji. Nisahau kuacha light ikuwe on. That's why naona. I knew it. That's why. Nilichelewa live nikaanza ilianza vibaya. So kama ita charge sawa, isipo charge hakuna shida. Utamaliza tu. So musema hivi, ukienda military, unaweza end up kuona zile so many unnecessary health issues cause na hiyo when you were there. Muona sasa, so I don't know what to do. Ni poa kufanya hivyo. Will the cameras come on really? Hata sijui. Nimesahau kuturn on. Hii kuchelewa ni mbaya sana by the way. So, but kwa recording, kama na miss any session hapa kuna recording. I'm reading all the questions. Hope niko live bado hata sijui. I don't even know. Niko bado niko live. Sasa kuna RM Creations, Creative Mindset. Most of them are ignorant. Mimi, I stopped associating myself with ignorant people. Kwanza, if you have blood ya racism, I walk away without apologies. RM Creatives, sometimes, I mean, familiar, what do you do? You have to be the change that you believe in. Nimekota Obama manini? Yeah, be the change that you believe in. So sometimes when they see you doing good, you can soften their mind just by your presence. Unaelewa sasa? RM Creations. Please, usiogope, walk away. Kama kuna kitu you can do, just do it anyway. Mona. Aya. Namaza live sasa. Niko live bado by the SG, but camera zimezimika. I forgot to turn on the... man. Hii kuchelewa hii. Tumejipata magizani. Sasa. Namaliza tu sahi. But kuna recording itakuwa na everything. Mu record by the way. Nisema mu backup. Niko na audio backup na kila kitu. Tumejipata gizani. Hakuna shida. Kamera zimezimika. I forgot. Ndio nimeanza late kidogo sasa ile nini yangu ilikuwa thrown off kidogo. If you're able, can you be able to join to jot down the questions and make them a topic to discuss ukiwa rodi ama live session? It's suggesting. Comment below by the way. Add. Kama kuna anything, comment below. Sababu muangalia questions zote by the way. Musoma zote. If you comment on the page, mu like kwanza. Niki like, that means I saw it. Acknowledgement. Alafu na kama naisoma baadaye when I have time. Muona. But ukicomment every video, every live iko based na previous week questions by the way. That's what kwa Q&A. Vincent, just proceeded. We can hear you. Sasa, just proceed. Sasa. Weird. Ilikuwa camera battery to take some time to charge. Nilisahau kuturn hiyo switch on. Man. I'm a character, mwanga routine sana. So if you throw me off a little bit, like we're off the whole day. So nilisahau kuturn ile power on. I thought I did, nikasahau. Ilikuwa off all that time. So just proceed, we can hear you. So questions za mwisho. Bado sasa maswali na giza. Sasa vidi naendelea basi. So kwa hivi, you still in darkness but we can still hear you. Sasa namaliza. Tokea zimeisha, token zimeisha. Hapana, kamera imezimika. Nilikuwa nikianza kamera, plug in kamera kwa power directly because najua inakaa more than maybe 3 hours. Ile una plug in directly. So what I did, kuna switch moja nilisahau ku turn on nikianza. Because nimeanza live late, niko nakimbia hapa kuanza live, le wifi alikam late kidogo. So that's why. But kuna recording. Ukiwatch recording next week itakuwa na everything except the questions. Muona sasa itakuwa poa hivyo. So alafu Albo huko au walami, for example, unaoa kwao lakini wanakuanga na hizo stories za dawari. Hakuna dawari.
Hakuna dawari. Zakari Ngigi, wewe kuja hapo ukuwe construction worker uendeshe hii bulldozer, hakuna dawari, ni free. Wase, okay. Come closer. Amnioni. Wase wangu bana. Nasikia. Utabuy ring tu, Ring could be expensive, I mean itakuwa cheap. Akudanga dawari kwa ngoso, utambuy ring. Kama ni demo ring by the way. But it depends how rich you are. Kwa sababu aje ile wasabanga hivi ring lazima ikuwe hivi. Your salary every month. Kama una making 10,000, lazima ring ikuwe 3 times your salary every month. So itakuwa 30,000. Utambuy ring ya 30,000. That's it. Lakini dawari ni free. No. Alafu kuja Zakari Ngigi, the reason watu wanga na ngoso ni juu ya makaratasi. Unajua ni upendo, ukiwa mtu kwa upendo kama ni raia wa Marekani, anaweza petition alafu pa uraia pia wewe. Simona sasa. Lakini dawari hakunanga dawari. Kama uko bro, kama unapatanga 2,000 tambuy ring ya 6,000. That's it. No, si big deal. Ni free by the way. Mi wife sema nimpatie dawari, lakini msema aje, hiyo si culture yenyu, ni culture yetu. So, forget it. I got you for free. But mwili pia kila siku by the way. Sistake, my sister-in-law sema aje, yeah, you got her for free, but you're paying for it every day. Sababu stay at home mom. No, it's true. But you doesn't really matter. Kunanga dawari. So Nixon Koech asema aje, okay, I will give you a call. I'm in Canada. Nipigie between Monday na Friday. Naweza pick up. Kama sasa nakimbia kwenda kummeet DJ nani? DJ Vinsky ama kitu hiyo. Sijui. No. Alafu Ed asema nini? Anacheka tu hapa Ed. Ni free. Hebu niambie kama wewe ni chali chipukizi. Acha nibe kweli kabisa. Niliongea na Vin Vincent. Ule Vincent and Lenny. Tuliongea naye kama December hivi. Alishika simu, nilimpigia kashika simu. Nikamwambia Vini. Aitwa Vini pia. Pia aitwa Vincent Otieno, kama Vincent Otieno huyu wetu hapa hivi. Nasema wetu. Alisema nimwambia tafuta dem ngoso wa States. Wachana wa Ujerumani, wachana na Spanish, wachana sijui nini. Wachana hao mademu wengine na kuwestia time. Tafuta dem wa America. Alafu muoe. Ako kama juala. Angalia Corey the Traveler. Si yuko States sahi. Yuko Ohio huko hivyo sijui kwa, but yuko States bado. Anangojea green card. Hiyo ni perfect. I don't have to tell you. Hiyo ni perfect example. Angalia Corey the Traveler. Ameoa dem Kenya, ame-maintain na yeye, amekuja States. No other comments. Tafuta dem wa maana. Hata kuwaste time na sijui dem sijui wa wapi. Naona. Is it advisable nikuje bila papers? Masi Ndegwa. Kama nini? Which papers? Kama unakambila papers Masi Ndegwa, mimi nakwambia kweli kabisa Masi Ndegwa, kuja uolewe. Don't even think about it. Kuja uolewe. Kuja hapo visit ukae 90 days, tafuta chali. Anza kuongea naye before kuje kama ni dem. Kama ni chali kuja uoe. That's the only, before itolewe, hii ni provision kwa sheria halali. Kwa sababu hata kama unachukia kuolewa, unahitaji makaratasi ndio ufanye biashara, uishi hapa bila shida. So kuja hapa alafu uolewe ama uoe. Alafu huyo mtu umeoa akupetition. Ni kama na kuadapt, upate makaratasi, alafu malize story. Sasa Vini tumalize video bana. Hiyo kuna recording by the way. Kama mmesi recording, mtaiona. Hata amoni vile mimi na dance, ina dance tu hapa na muone. I wish mngeona. Kama inaweza rudi sijui. Inaweza rudi pia, hebu tuone. Imewaka. Kama itarudi, hebu tuone. Kuna video kweli? I don't know. Imerudi basi. Sasa kamera kimezimika, imecharge battery at least some few minutes. Sasa hii ni kusema bye sasa. Nimerudi by last minute. So I'm visualizing your facial expressions, Michael Echege. Ati kuja so hivi kuja karibu. Ukuja States, kama wewe dem unaolewa na mtu wa America, raia. Bado iko kwa sheria, ni sheria by the way. Unaona, kuja karibu. Si serious. So kujeni karibu, unaona. Kama wewe ni dem, ukuja hapa hivi, unakaa hapa 90 days na visiting. Kama uko na chali, unamuoa na kwa raia. Kuna raia ndio albo atakufungua business, sasa utakuwa legal. It's still in the law. Trump hajaitoa bado hiyo. Si pia alioa mtu wa immigrant. Muona sasa, itakuwa hivyo. Sawa. Kamera ilizimika, imerudi sasa. It's back. But tunamaza video, imeenda over 3 hours. Musa mga 3 hours maximum. Walami kuoa ni free. Lakini hawa wetu ni bill kubwa. Unajua, actually, for example,
Can I say this? Sijui. Naweza itakuwa divisive. Okay, nimeona kuna Vin akona best yake moja it was sijui ni nani udem. Ni Mu-American. Nimesahau jina yake. Kuna udem mfupi huyu alikuwa na sijui ni Teddy and something. Ndio na sijui tuko walikuwa couple. Wamewachana saa hii. Kuna huyu Vin akona Vin. I can't say it right. Itakuwa in social media. It will come and bite me later. Thanks a lot for your time. Sasa wase, nimerudi basi last minute. Camera 2 hakuna, camera 1 ndio hiyo basi. Nimesahau kuplug in. Tafadhali hivi tuendelee baadaye basi. Any part miss itakuwa kwa recording. Ile kwa na record video hapa directly. So we'll see you on the next one. Acha nitry kwenda kwa lake. Ni make video na DJ Vinsky kama atakuwa available. Baadaye basi. Peace. See you on the next one. No. Nimesahau comment nani mmoja hapa. Nani huyu? Alexis. Amadi mnaona Kenya, mnaona kama wako 9 out of 10. Ukuja States. Wako kama 4 ama 3 hivi. Naona. Ni vile tu juu wako pale Kenya ni exotic. Ndio the only dem mzungu naona. Muona wazungu every day. So unajua wala wazungu naona yani kuja kwa ile kama sasa vile wa Afrika kama huyu dem boy amechanganikiwa juu amekam Kenya napata mse kama Ted you build my muscle unaona si mnaona kama mimi sinanga time mimi hii ni fatherhood hii unaona hii man boobs mafuta hii ni ku work hard hii si ati ni kitu naanza gym if I had nothing to do sina time ningekuwa na gym hapa kwa hao ningekuwa na muscle I have to go to work unaona mimi ni kabuda but ukuja hapa sawa wewe chali kuja States hapa hivi so wewe unakuwa wewe ndio exotic. No, unakuwa minority. Utakimbiliwa by the way. Nakufundisha the game by the way. But lazima uwe na do. Usikuwe tu ule falafala unaene. Lazima uonekane kama kuna gari fulani, kuna do fulani, hivyo. Umeona? Nipigia bro hiyo hesabu bull za bro. Alikuwa nimpigia bro kambia bro ashaiona already. Atawaambia na muita interview waambie. As long as unakaa kama kuna hao yako, kuna gari yako, kuna finances, umejiweka poa, unajua kuvaa nguo. Hata kama una bibi utapata bibi very hata madem ni hivyo madem sijui mimi si dem mimi ni chali I can speak from one side only about chali but madem pia huwezi kosa sasa wase piece ya pili ya Maisha see you on the next one baadaye basi tumalize end stream sasa